A very good morning, one and all present here. Start by doing what's necessary, then do what's possible, and suddenly you are doing the impossible. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ladies and gentlemen, welcome to the International Seminar on Criminology and Police Studies 2025, organized by Department of Criminology, Kamaraj College, in collaboration with Policing Innovation, Enterprise and Learning Center, University of East London, UK, and Think Justice Foundation, India. On behalf of our organizing committee, I extend our sincere appreciation to each and every one gathered here. Let's begin the session with Tamil Thai Valt. கடலுடுத்த நிலமடந்த கெதிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. Now, I welcome Assistant Professor of Criminology, Ms. S. Sivalakshmi, to deliver welcome address. Good morning to one and all gathered here. Respected Secretary, P.S. K.J. Somusundaram Sir, Principal Dr. K. Banupati Ma'am, Vice Principal Dr. A. Arunachala Rajan Sir, Head of the Department Mr. R. Ramesh Kannan Sir, Honorable Chief Guest, distinguished faculty members from various colleges, esteemed colleagues and my dear students. It's an immense pleasure and pride to welcome you all to the International Seminar on Criminology and Police Studies hosted by Department of Criminology, Kamaraj College, Thoothukudi, in collaboration with the International Center for Police Innovation and the Think Justice Foundation, whose commitment to research, reform and innovation in the field of justice is truly inspiring. Their support and involvement have added immense value and depth to this seminar. International Center for Policing, Innovation, Enterprise and Learning at the University of East London stands at the forefront of criminal justice education, research and practical application. Its mission centers on experiential learning and innovation, creating vital connections between academic research and real-world policing scenarios. The center provides a collaborative platform where students, law enforcement professionals, and community partners work together to develop pioneering approaches to contemporary public safety issues. The Think Justice Foundation is a non-profit organization dedicated to advancing research, advocacy, and practice in the fields of criminology, victimology, law, and other allied social sciences, bringing together diverse expertise to create comprehensive solutions for complex justice challenges. Its mission centers on promoting evidence-based policy reforms, strengthening victim support systems, and enhancing interdisciplinary collaboration through research initiatives, capacity building programs, and community-engaged projects. They establish and support educational institutions that prepare the next generation of justice professionals, integrating digital innovations to enhance accessibility and impact. The International Conference on Global Criminology and Victimology serves as the flagship event of this foundation, fostering international collaboration and driving innovation in justice research and practice. We are deeply honored by the presence of distinguished chief guests, whose contributions to the field of criminology and policing are both inspiring and impactful. Firstly, I welcome Professor Ruvan Udvaresh Pereira, an internationally respected academic practitioner. He currently serves as the Director of Policing, Criminology and Justice and Cluster Lead Director of the Policing Innovation, Enterprise and Learning Center at the Royal Dock School of Business and Law, University of London, UK.
His visionary work in policing and justice innovation has greatly influenced modern approaches to law enforcement and community engagement. He was the former British police officer and the first elected General Secretary of the National Black Police Association from 1999 to 2003. Working from the Home Office, Ruwan was at the forefront of advocating for minority ethnic officers in the UK, addressing systematic race discrimination issues and working towards a more inclusive police force. Ruwan's transition to academia, particularly to his role as the Director of Policing, Criminology and Justice, University of London, highlights his dedication to educating the next generation of police and criminal justice professionals. His leadership in developing undergraduate and postgraduate programs in these fields imparts knowledge and instills values of equality, diversity, and effective community engagement in future policing and criminology professionals. Professor Ruwan brings with him a wealth of knowledge and experience in the domain of policing and justice reform. Sir, we are privileged to have you with us, and I welcome you to this prestigious event. I also extend a warm welcome to Dr. Manikandan Soundararajan, a dynamic voice in criminological research and cultural insight. He serves as a cultural and insight researcher at the Northamptonshire Police, UK, and is the chair of the postgraduate committee at the British Society of Criminology, UK, where he is involved in various research activities, including public confidence and trust in the police, victim surveys, engagement with harder to reach groups, community engagement, and the evaluation of interventions and programs. Additionally, he is the founder and executive director of the Think Justice Foundation India, where he promotes justice education and advances researchers, advocacy and practice in criminology and victimology in India and across South Asia. Dr. Manikandan holds a PhD degree from the University of Staffordshire. He is a fellow of the Higher Education Academy, UK. He holds an MPhil in criminology from Rashtriya Raksha University, Gujarat, and MA in criminology and criminal justice administration from the University of Madras, India. Dr. Manikandan has received prestigious international awards and fellowships, including the Division of International Criminology Graduate Award from the American Society of Criminology, the ACJS Doctoral Summit Scholarship, and the British Society of Criminology Postgraduate Bursary Award. Dr. Manikandan has published his research papers in the national and international journals. His most recent publication appeared in the esteemed British Journal of Criminology. He has also contributed chapters to the edited volumes, including Routledge and Policy Press publications. His scholarly work focuses on migration studies, policing, organized crime, comparative criminology and victimology, and global South academic experiences. We are very much honored to have you with us today, sir, and I welcome you to this event. We are equally honored to welcome our chairperson, Dr. G. Shanmugasundaram, Assistant Professor and Head of the Department, Criminology and Forensic Science, St. Xavier's College, Autonomous, Palayam Kotte, whose academic leadership continues to shape the next generation of criminologists. I welcome you, sir, to this event. We are also pleased to welcome our co-chairperson, Mr. Jafrin Shaji A., Assistant Professor and Head of the Department, Criminology and Police Administration with Forensic Science at Sri Krishnasamy Arts and Science College, Sattur, also brings valuable expertise and commitment to the field of criminology. I welcome you, sir, to this event. So this seminar aims to explore contemporary issues, innovative practices, and collaborative opportunities in the realms of crime control, law enforcement strategies, and community policing. I hope that today's session will not only enrich our understanding, but also foster our enduring collaborations across borders and disciplines. Once again, I welcome each and every one of you, and I look forward to a day of insightful deliberations and meaningful exchange. Thank you all. Thank you, ma'am, for your opening remarks. And now, it's time to ignite the knowledge and responsibility of us. So, I welcome the Vice Principal of Kamaraj College, Dr. A. Arunachalarajan, to ignite the lamp. And then followed by the respected dignitaries.
Thank you, sir. Please be seated. And now I request the Vice Principal of Kamaraj College, Dr. A. Arunachalarajan, to deliver the felicitation address. Very good morning, everyone. First of all, I welcome the today chief guest of the forthcoming sessions for the international seminar on criminology and police studies. I think that the right person you have today. I hope their information will be helpful to your career chosen or whatever you have doubts related to police administration field. So everyone is having a dream about police administration field. So that's why you have chosen the degree. So the head of the department and faculty members are often arranging variety of events regarding your degree programs. So wish you all the best to get knowledge and develop your skills through this type of seminars and conferences. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your greetings. Now, I welcome Mr. Manikanda Soundararajan, Culture and Insight Researcher, Northamptonshire Police, and he is also a chairperson in Postgraduate Committee, British Society of Criminology, and he also a founder and executive director of Think Justice Foundation, India. I welcome Mr. Manikanda Soundararajan to inaugurate the session. Good morning, everyone. I know students are not well versed with English, so if you want me to talk in Tamil, I'm comfortable talking in Tamil. Yeah, and when Professor Ruwan is going to speak, so you can ask for the translation if you want, and I'm going to do that because I know there is a language gap, so I don't want you to go with lots of confusion what he said. So it's better like you ask me, and I'm happy to translate because I've been doing this whenever we are together. So it'll be a pleasure to do that. Coming back to the session, Ramesh is one of my good friend. We have been traveling since 2014, I guess. Yeah, we wrote MA Criminology entrance for MSc MA Criminology at Manomanim Sundarnar University entrance exam, but I chose Madras University over MS University because it was long way for me. So I chose that, and he was here. After finishing master degree, he went for MPhil, and then I also went for the MPhil at Gujarat. So we did together, MPhil together, and then I went back to different areas, and I did my PhD from UK. In terms of the seminar, Criminology and Police Studies, I would say that I recently I also said in Salem, because in Salem we also had a seminar like this, and I said the same thing. So this is your opportunity. I used to be sitting like you people few years ago, like possibly like 10 years ago. I used to be sitting like you people, listening to all other scholars and professors, and I used to listen to him. So we are sharing same dignitaries right now. So I'm very honored to share that podium with him, and he has been like very good mentor of mine. So you need to find your own mentor. So that's what I want to say. So how are you going to find your mentor? So you ask question. Ask question, even if it is wrong, please ask question. So if you don't ask, you're not going to get. Okay, so you need to ask questions as many as. There is no question which is silly, okay?
So that is what I learned from Professor Ruan, and there is also many other mentors, Professor George, Professor James, they are my mentors. So they always say that no question is silly. So ask questions as much as possible, because this is your opportunity. You will not get this opportunity again, okay? So please ask question, stop us any point of time if you don't understand. If you want translation, I'm here to translate. So that's what I'm going to say for the student perspective, and try to connect with us, interact as much as possible, because this seminar is, it might be an international seminar, but it has not, it shouldn't be in English completely. So you can ask me to, talk in Tamil, I'm completely okay. So coming back to my organization, which is Think Justice Foundation, I'm happy to say that like our organization is, we set up an organization here. It's only for the students, so we are going to give a lot of internship for the students in criminology, in policing, and we are going to engage a lot of, police research, crime-oriented research, and we will definitely, I've already said to Ramesh that we are going to recruit some of your students to, do research. So if you're interested, you can contact Ramesh, and I will get some information from him, and then we'll process it. So, but it's not going to be now. It might take a couple of months, but we are going to do that. So this is a new organization, but then it's a completely non-profit organization where we are trying to, promote justice education and police studies, and how we can, increase the capacity of students to understand criminology, victimology, criminal justice sciences, so those sort of things. So if you want to engage, you contact Ramesh, and he will, get in touch with me so we can able to do something. So final words, ask questions. That's it. Thank you. Thank you, sir, for your eloquent speech. So, to wind up this inaugural session, I welcome Miduna from 1st CFS to deliver vote of thanks. Good morning to all. On behalf of the organizing committee, I extend my sincere thanks to Vice Principal Dr. Nachalarajan for the heartfelt greetings, and extend my gratitude to Dr. Manikanda Soundarajan and Professor Ruben Uduvraj Pereira for making this international seminar on police studies a grand success. We are deeply grateful to our guests for their valuable insights, and to all participants for their enthusiastic involvement. Special thanks to our organizers, volunteers, sponsors, and students for their tireless support. Thank you all once again. Thank you. Welcome to the technical session of this international seminar on Criminology and Police Studies 2025. Now, I welcome the chairperson, Dr. G. Shanmugasundaram, Assistant Professor and Head of Department of Criminology and Forensic Science, St. Xavier's College, Autonomous. How much time it will take both of you? Will it take okay. 30 minutes. That's right. Yeah. So it will take around 50 minutes to get shared. And then what's the biggest section is going to be them working. Okay, fine. Okay. I request Dr. G. Shanmugasundaram to hand over the. So good morning to all.
Good morning. Yeah, students, very good. Actually, thing is, we are very lucky today. We have the international person. Really, Thoothukudi is like international thing. I feel this session now. It's not very easy to bring the person from all the way from UK to maybe we can get the person, the experts in Delhi or Kolkata or in Chennai somewhere. But in down south in Thoothukudi, it's not possible. I am just feel about. Really thank and appreciate Dr. Ramesh, your HOD. Okay, again, a lot of effort to bring this one. It's really happy about, not only for Professor Ruwan and Dr. Manigandan here also. So we planned this session regarding this one. We have some lecture mode. Okay, after that we have some interaction mode to the students. So we plan for that one. Definitely, I just think about the session will be highly insightful. So when they have that deliverance, lot of things regarding on the police and criminology. Okay, so you people have to join with them and please take the notes very clear. Each and every words what they are deliver is the most important to you. And thing is, if you have any doubts, any clarifications, once we complete all the things, we have some separate session regarding on the question and action, interaction sessions we have, okay. So first we have, there is a topic we can call about regarding on the topic. Yeah, social law. Okay, maybe you anybody know the word, you hear about the word, the social harm? No issues, okay. So after 20 minutes, I just call Dr. Manigandan here. He will explain about the social harm in a very insightful way, okay, I hope that one. You please take the notes, very clear to understand, and we can discuss after that Ruwan, Professor Ruwan here, okay. So I just hand the session to Mr. Manigandan, Dr. Manigandan here to take the session further. Yes. Okay, let's start. தமிழ்ல பேசவா? ஸோ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சான்னு தெரில. ஆக்சுவலாக நானும் உங்களை மாதிரி தான் உட்காந்துருந்தேன் இந்த ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி, ஓகேங்களா. எனக்கும் இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இருந்துச்சு, சரிங்களா. பட் கொஷின் கேளுங்க, சரிங்களா. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நானும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணேன். நிறைய பேர்த்தில் பேசணும்னு நினச்சேன். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, கான்ஃபிடென்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ நிறையா விஷயம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, சரிங்களா. ரொம்ப அஃப்ளூயன்ட் கிளாஸ்லாம் நான் இல்லை. நானும் ரொம்ப ஒரு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் படிக்கலை, ஓகேங்களா. ஸோ நானும் ஒரு 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 மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்டில் தான் வந்தேன் நான், சரிங்களா. ஸோ அதனால் டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ கேளுங்க, கொஷின் கேட்டால் மட்டும்தான்
உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து யூ கேன் கோ அஹெட். ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆர் இந்த செமினார் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரிமினாலஜியில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து ரூரல் காலேஜில் வந்து கிரிமினாலஜி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இல்லை. ஸோ ரமேஷ் வந்து இந்த காலேஜில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ரியலி ப்ரெஷியஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா வந்து என்னோட ஆசை என்னென்னா கிரிமினாலஜி வந்து ஷுட் கோ எவ்ரிவேர், ரூரல் எல்லா இடத்துலையும் போகணும்னு ஆசை. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ ஐ எம் டூயிங் தட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கம் பேக், ஐ வாண்ட் டு ஒர்க். நான் கண்டிப்பாக வந்து இந்தியா திரும்பி வந்துடுவேன். நான் அங்கே இருக்க போகிறதில்ல. இன்னொரு 5-6 இயர்ஸ் திரும்பி வந்துடுவேன். திரும்பி வந்து இங்கே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன். எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் தான் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன். ஸோ that's the main motto. So study of social harm. ஸோ செமியாலஜி இந்த வேர்ட் நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக, எனக்கு தெரியும். கேட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாவது? கேட்டதில்ல. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் சோஷியல் ஹார்ம் நீங்கள் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. பட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் க்ரைம், நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் க்ரைம் என்னன்னு சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் க்ரைம்? anyone can put your hand and answer. Anyone? சொல்லுங்க. ஒரே மைக் தான் இருக்குதா? Crime is an act or a mission prohibited by law and punishable by the states. Okay, fine. Thank you. Where ஏதாவது? Anything else? ஓகே, நான் இங்கே க்ரைமோட டெஃபினேஷன் சொல்ல வரல ஆக்சுவலாக, சரிங்களா? ஸோ உங்களுக்கு க்ரைமோட டெஃபினேஷன் வந்து தெரியும். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் க்ரைமோட டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ இட் குட் பி லைக் சதர்லேண்ட் சொன்ன மாதிரி, இட் இஸ் பிரேக்கிங் ஆஃப் லா, மேக்கிங் ஆஃப் லா, பிரேக்கிங் ஆஃப் லா அண்ட் ரியாக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பிரேக்கிங் ஆஃப் லா. அதுதான் வந்து க்ரைமோட டெஃபினேஷன் சிம்பிளாக சொல்ல போனால். ஸோ அதுதான் வந்து க்ரைமோட ஸ்டடின்னு சொன்னால் அதுதான். ஸோ நம்ம ஆனால் வந்து க்ரைமோட டெஃபினேஷன் வந்து எல்லாமே கவர் ஆகுது, எல்லா க்ரைமும் கவர் ஆகுது அதில். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். க்ரைமோட டெஃபினேஷன் இருக்குது. அந்த டெஃபினேஷனில் வந்து எல்லா க்ரைமும் வந்து வருதா? ஓகே, க்ரைமோட டெஃபினேஷன் யார் தரா உங்களுக்கு? போலீஸா? கிரிமினாலஜிஸ்ட். ஓகே, க்ரைம் எங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க? லா, ரைட்? லாவில் தானே அஃபென்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் அஃபென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அஃபென்ஸ்க்கு இந்த செக்ஷன்ஸ் அண்ட் இந்த பனிஷ்மெண்ட் சொல்லி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அல்டிமேட்லி க்ரைம் டெஃபினேஷன் யார் தரா அப்படின்னா? லா யார் மேக் பண்ணுறா? Yeah. Want to answer? What? Question is what? Crime definition வந்து யார் மேக்? சொல்லுங்க. Criminologist. Okay. Police and all. Okay. So he's saying criminologist. So again, criminologist இல்லை, சரிங்களா? நம்ம கிரிமினாலஜிஸ்ட்லாம் யாரும் வந்து லா மேக் பண்ணுறதில்ல. லா மேக் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் பாலிட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் பாலிசி மேக்கர்ஸ் தான். பாலிசி மேக்கர்ஸில் யாருன்னு பார்த்தா அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரோக்ராட்ஸ் இருக்காங்க, சிவில் சர்வன்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க அகெயின் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், சீஃப் செக்ரட்டரிஸ், அவங்கெல்லாம் வந்து பாலிசி மேக்கிங்கில் இருக்காங்க. அகெயின் ஃபைனல் பாலிசி மேக்கிங் யார் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏஸ், இங்கே ஸ்டேட் லெவலில் எம்எல்ஏஸ், அங்கே சென்ட்ரல் லெவலில் எம்பிஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த எம்பிஸ் யார்? இந்த எம்பிஸ் யார்?
ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை எம்பிஸ் மேலே கேஸ் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இந்தியாவில்? எல்லார் மேலேயும் இருக்குதா? ஓகே. ஸோ மோர் தென் 67% எம்பிஸ் மேலே கேஸ் இருக்குது இந்தியாவில். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க தான் வந்து கேஸ் அவங்க மேலே இருக்குது, பட் தே ஆர் த ஒன் தே ஆர் மேக்கிங் பாலிசி. ஓகேங்களா? அவங்க தான் வந்து ஓட் பண்ணுறாங்க இந்த பாலிசி வரணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அந்த பாலிசி வந்து அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருந்தால் அவங்க வந்து ஓட் போடுவாங்களா? அதுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ சிம்பிள். அப்போனா வந்து க்ரைம் வந்து யார் டிஃபைன் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, ஹூ இஸ் பாலிசி மேக்கர். சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்து அவங்க மக்களுக்காக எம்பிஸ் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் வந்து அவங்க மக்களுக்காக எந்த அளவுக்கு வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா வந்து தே ஆர் அப்யூசிங் த பவர் அண்ட் தென் தே ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் தெம்செல்ஃப். ஒரு லா வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எம்பிஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஐயா ஐ எம் வெரி நியூட்ரல், நான் நல்லா ஆளு, நான் ரொம்ப நல்லான்னு சொல்லுவாங்க. பட் அன்டில் அன்லெஸ் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எகெயின்ஸ்டாக எதுவும் ஆகலைன்னா, அவனுக்கு எகெயின்ஸ்டாவோ இல்லை அவங்க ஃபேமிலிக்கு இப்போ சப்போஸ் வந்து அவங்களோட பையனோ பொண்ணோ ஏதாவது க்ரைம் பண்ணிட்டாங்கன்னா தே வாண்ட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தோஸ் கேசஸ், அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து போயிடுது சொல்லப்போனால். அவங்க நல்லவங்க மாதிரி இருக்காங்க, பட் தே ஆர் நாட் டூயிங் தட். ஸோ தே ஆர் இன்டராக்ட்லி ஆக்டிங் லைக் தே ஆர் குட் பீப்புள். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது அவங்க தான். ஸோ க்ரைம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது அவங்கன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எல்லா க்ரைமும் கவர் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ அதுதான் வந்து சோஷியல் ஹார்ம் சொல்லுது ஆக்சுவலாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஹார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அஃபிஷியலாக டிஃபைன் பண்ணல, இன்னும் யூகேலேயே அஃபிஷியலாக டிஃபைன் பண்ணல ஆக்சுவலாக. இந்த ஸ்டடி வந்து இப்போ தான் வந்து யூகேல வளர்ந்துட்டு வருது. டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கலெக்டிவ் இம்பேக்ட் அசோசியேட்டட் வித் இல்லீகல் ஆர் டிஸார்டர்லி ஆக்ட் ஆர் சோஷியல் கண்ட்ரோல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எந்த ஒரு இல்லீகல் விஷயமும் சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் வந்து சேலத்துலேருந்து வரப்போ வந்து நான் வந்து மதுரை க்ராஸ் பண்ணி வந்தேன். மதுரை க்ராஸ் பண்ணி வரப்போ நான் வைகை ரிவர் பார்த்தேன். ஆனால் வைகை ரிவர் தண்ணியே இல்லை. சரிங்களா? ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து மக்கள் இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எந்த அளவுக்கு மக்கள் இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னா அது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. மதுரை சுற்றி இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. மதுரை இஸ் நோன் ஃபார் ரைஸ். அந்த ரைஸ் அந்த இது சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. பட் இப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. இப்போ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்க எல்லாமே வந்து மைக்ரேட் ஆகிட்டு சென்னையோ இல்லை மும்பையோ இல்லை பெங்களூரோ அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற நீர்வளம் நிலவளம் அழிஞ்சிச்சு கம்ப்ளீட்டாக. அப்போ இதுக்கு வந்து இதோட இந்த விஷயத்துக்கு வந்து யார் வந்து காரணம்? யார் காரணம்? யார்? பீப்புள். ஓகே ஃபைன். MPs. Okay. Yeah. 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 Yes. She said like MP. She wants to expand. Okay. You want to expand? நீங்க சொல்லுங்க. Okay. Coming back to the point. அந்த வைகை ரிவர் வந்து அழிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன? சொல்லுங்க. ஏதாவது காரணம் சொல்லுங்க. மக்கள் நீங்கள் சொன்னீங்களே, எப்படி மக்கள் மெயின்டைன் பண்ணல. மக்கள் வந்து ஓகே, மக்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. பட் மக்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? ரிவர் வந்து பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி தானே. அப்புறம் எப்படி மக்கள் மெயின்டைன் பண்ண முடியும்? சொல்லுங்க. ஒன் பை ஒன். மைக் தாங்க. ஓகே ப்ளீஸ் சைலண்ட் ப்ளீஸ் சைலண்ட். சொல்லுங்க. அவங்க கிட்ட மைக் தாங்க. இங்க கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அவ்வளோதானா? வேற ஏதாவது சொல்லணுமா? ஓகே ஃபைன். கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட். ஸோ ரிவர் வந்து ஃபுல்லாக அலைஞ்சதுக்கு காரணம் வந்து
மக்கள்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம், ஓகே ஃபைன் நான் ஏற்றுக்கிறேன், ஏன்னா வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, நீங்கள் குப்பையோ இல்லை வந்து எதுவும் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் வந்து லார்ஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்ட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டேட் இருக்குது. ஓகேங்களா? எப்படி ஸ்டேட் இருக்குதுன்னா, அந்த ரிவர் ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி நிறையா இருக்குது. சரிங்களா? அந்த சுகர் கேன்லேருந்து வர கழிவுகள்லாம் எங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவரில் தான் போகுது. அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்டைரக்ட்லியோ டைரக்ட்லியோ வந்து அந்த சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும். அதை அவங்க பண்ணுறதில்ல. பிகாஸ் ஆஃப் கரப்ஷனோ இல்லை வந்து பவரோ ஏதோ ஒன்று இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அது ரெகுலேட் பண்ணலன்னா அப்போ அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து யார்ட்டு இருக்குன்னா 2 பேர்த்துட்டு இருக்குது. ஒன்று கவர்மெண்ட்டை, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரிகிட்ட. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 விஷயத்தினால வந்து என்னென்ன பாதிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஒரு 10 வருஷம், ஒரு 1 இயர் ஓகே, 2 இயர் ஓகே, 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுத்தமாகவே எதுவுமே இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அந்த ஒரு ஜஸ்ட் வந்து அந்த மணல் மட்டும்தான் தெரியுமே. ஓகேங்களா? ஸோ தண்ணி ஃபுல்லாக அழிஞ்சு போயிடும், நிலவளம் ஃபுல்லாக அழிஞ்சு போயிடும், நீர்வளம் இல்லவே இல்லை ஆல்ரெடி. அப்போ அக்ரிகல்ச்சரும் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ வந்து ஒரு 20-30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ மட்டும்தான் யோசிக்கிறோம். க்ரைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனை குத்துறான், மர்டர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வந்து அவனோட முடிஞ்சு போச்சு, அவங்க ஃபேமிலியோட முடிஞ்சு போச்சு. பட் இந்த விஷயம் நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரேஷனாக போயிட்டுருக்குது சோஷியல் ஹார்ம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் அழிகிறான், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து இப்போ என்னோட குழந்தை வந்து வரப்போ அந்த குழந்தைக்கு சோறு இருக்காது. அப்போ வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தப்பாக நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நான் வந்து ரிவரை சுத்தம் பண்ணேன்னு சொல்கிறேன். பட் நான் ஒருத்தனால பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் தேவை எனக்கு. ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் தேவை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் தேம்ஸ் ரிவர் when they revived, sir, it was completely damaged, right, sir? And then they revived it. Thames River. Sorry. Yeah, Thames. Yeah. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியலாக இருந்துச்சு. கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்காக போயிட்டு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க அதை. இப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு நல்லா இருக்குது. ஸோ அதான் அவங்க பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. அதுக்கு பண்ணுறது காரணம்னா எல்லாமே மக்கள் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டாங்க. அங்கே உரமாக்குற இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக. பட் இங்கே வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து மோசமாக போயிட்டு இருக்கு சொல்ல போனால் அந்த விஷயம். ஸோ அதுதான் வந்து சோஷியல் ஹார்ம். சிம்பிளாக சொல்லணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு க்ரைம் சொன்னால், ஒரு க்ரைம்னா வந்து இதுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் வந்து இவ்வளோ தான். ஒருத்தனை ஹர்ட் பண்ணுறான், அதோடு முடிஞ்சு போயிடுது. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து யார்ட்டு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் ஆகும். ஏன்னா கோர்ட்டில் கேஸ் போச்சுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துங்க. ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் செத்தாங்க, எத்தனை பேருக்கு கேன்சர், எத்தனை பேருக்கு வந்து குழந்தை இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ குழந்தை பிறந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி சேலஞ்சு குழந்தையாக பிறக்குது. ஸோ அப்போ அந்த மென்டலி சேலஞ்சு அந்த குழந்தை வந்துட்டு ஒரு 50 வருஷம் கழிச்சு அவங்க அம்மா அப்பாலாம் இறந்ததுக்கப்புறம் யார் பார்த்துக்குவா? ஸோ அப்போ எவ்வளோ கஷ்டம். அப்போ அது க்ரைமா இல்லையா? அது க்ரைமோடு மேலே சொல்லுவேன் நான். ஆக்சுவலாக என்னோட ஆர்குமெண்ட் அதுதான். நெக்ஸ்ட், ஸோ சோஷியல் ஹார்ம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேணால் அதாவது ஃபிசிக்கல் ஹார்ம் இருக்கலாம், சைக்கலாஜிக்கல் ஹார்ம் ஆக்கலாம், எக்கனாமிக் ஹார்ம் ஆக்கலாம், என்வாமெண்டல் ஹார்ம் ஆக்கலாம், அண்ட் அதர் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட். இப்போ இந்த வைகை யார் எடுத்துங்க, இதில் ஃபிசிக்கல் ஹார்ம் இருக்குதா? ஃபிசிக்கல் ஹார்ம் இருக்குது. என்வாமெண்ட்டுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆகுது, நம்மளுக்கும் ஹார்ம் ஆகுது. சைக்கலாஜிக்கல் ஹார்ம் இருக்குதா? கண்டிப்பாக வந்து மக்கள் அங்கே இருக்கிற அந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து புலம்புறாங்க, என்னால் பண்ண முடியல, என்கிட்ட லேண்ட் இருக்குதா, என்னால் விற்கவும் முடியல. பிகாஸ் லேண்ட் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க, ஏன் தண்ணியே இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஹார்ம். கண்டிப்பாக வந்து எக்கனாமிக் ஹார்ம் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஃபார்மிங் பண்ண முடியல, அவங்க லைவ்லிஹுட் அஃபெக்ட் ஆகுது, அவங்க மைக்ரேட் ஆகி வேறு எங்கேயோ போகிறாங்க. ஸோ லேண்ட் இருந்துட்டும் கூட வந்து அவங்களால அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியல. ஸோ தே ஆர் கோயிங் அவே அண்ட் லேபர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி வேலையில். என்வாமெண்டல் ஹார்ம்னா அவங்க லேண்ட் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு, அது ஒரு பெரிய ஹார்ம். அதர் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்னா இட் கேன் பி எனிதிங். இட் கேன் பி அவங்க சூசைட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வந்து அவங்க வந்து சில ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம லேண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி விலைக்கு விற்றுட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கலாம். இல்லை வந்து நமக்கு இந்த லேண்டே வேணாம் நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஸோ நிறையா விஷயம் இருக்குது. இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நிறையா இந்த மாதிரி வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஹார்ம் நிறையா இருக்குது. அவங்க மென்டல் இஷ்யூ நிறையா வரலாம். சம்டைம் வந்து அவங்க வந்து தே கேன், இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சில டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலியோட வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது காரணம் என்னென்னா அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல. அவங்க வந்து லோன் வாங்கியிருப்பாங்க, அந்த லோன் கட்ட முடியல, க்ராப் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது, தண்ணி இல்லாதனால க்ராப் வளர்ந்தும் கூட வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அது வந்து அந்த வளர்ச்சி வந்து சரியாக வரல, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஆகுது. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஃபுல்லாக சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அது பெரிய க்ரைம் சொல்ல போனால். பட் அது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இது க்ரைம் இல்லை, சூசைட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிடுறாங்க. பட் ஆக்சுவலாக வந்து இதோட இம்பேக்ட் இல்லை இதோட வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அது யார் காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் யார் காரணம்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி, கவர்மெண்ட் எல்லாமே காரணம் சொல்ல போனால்.
ஸோ சோஷியல் ஆர்ம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறாங்கன்னா பாலிசி may be legal or endorsed by state but can still have a significant negative consequence for marginalized group or society. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சோஷியல் ஆர்ம் விஷயம் வந்து அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மார்ஜினலைஸ் சொசைட்டி தான். ஏன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு அஃப்லியன், நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிச்சான ஆளாக இருந்தேன் வச்சுங்களேன், நான் இதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன், நான் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணி நான் போயிட்டே இருப்பேன். பட் ஆனால் ரொம்ப மார்ஜினலாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகுமே. மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லை லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகுமே. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து நிலம், நீர் இல்லைனா வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ரிசோர்ஸஸ் சார்ந்து இருப்பாங்க. மற்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தே மைட் பி ஐடியில் இருப்பாங்க இல்லை வேறு எதில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க போயிடுவாங்க. பட் ஆனால் வந்து இவங்களுக்கு அந்த மோஸ்ட்லி வந்து இந்த நிலம் நீர் சார்ந்த ஒர்க்குக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகுது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, கார்ப்பரேட்டும் வந்து இதில் கார்ப்பரேட் கிரைம் வந்துடுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைதி மூவி தானே, கைதியா அது என்னது, சாரி கத்தி அது விஜய் நடிச்சார்ல, அந்த 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 மூவிலும் இது இந்த இஷ்யூ தான் காட்டியிருப்பாங்க சொல்ல போனால். பட் அதுதான் சோஷியல் ஆர்ம் சொல்ல போனால். அதாவது எப்படின்னா ஒரு 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 ஊரில் வந்து தண்ணி இல்லை, அந்த ஊரில் வந்து அந்த கொக்கோ கோலா ஃபேக்ட்ரி வந்துடுது. ஸோ தண்ணி ஃபுல்லாக அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க, மக்களுக்கு தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் அது வந்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணணும் கேட்டால் கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணியே ஆகணும். ஆனால் கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ண மாட்டேங்குது, பிகாஸ் கரப்ஷன் இருக்குது, இல்லை பவர்ஃபுல்லான ஆள் இருக்காங்க உள்ள. அதனால் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ சோஷியல் ஆர்ம் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணாங்க, நெக்ஸ்ட் போங்க. சோஷியல் ஆர்ம் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணாங்க, சிம்பிளாக சொல்லலாம். சோஷியல் ஆர்ம்னா என்னன்னு சொன்னேன்னா, எனிதிங் விச் அஃபெக்ட் ஆர் நெகட்டிவ்லி இம்பேக்ட் ஹியூமன் ஃப்ளரிஷிங். ஹியூமன் ஃப்ளரிஷிங்னா நான் வாழ்கிறதுக்கு, ஒரு ஹியூமன் வாழ்கிறதுக்கு வந்து எந்த விஷயம்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் சோஷியல் ஆர்ம். அது எல்லாமே சோஷியல் ஆர்ம். இப்போ எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு, இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு 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 கிராமத்துலேருந்து வரேன், எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா அது சோஷியல் ஆர்ம். ஏன்னா வந்து என்னை ஸ்டாப் பண்ணுது படிக்கிறதுக்கு விடாமல். ஓகேங்களா? அப்போ படிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை, ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜோ இல்லை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலோ தேவை. அது அந்த ஊரில் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து சோஷியல் ஹார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம், எனக்கு வந்து ஹார்ம் ஆகுது. ஏன்னா அந்த ஸ்கூல் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூல் வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா என்னால் போக முடியுமா? என்கிட்ட படிக்கிறதுக்கு காசு இல்லை, நான் எப்படி அந்த ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னா, தே ஹாவ் டு ப்ரொவைட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ரைட்ஸ், நம்மளோட பேசிக் ரைட்ஸில் வருது, சொல்லப்போனால் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வருது. அப்போ வந்து அது ஒரு க்ரைம் தான். பட் இது வந்து நம்ம க்ரைம்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணல நம்ம லாவில். இப்போ நாளைக்கே யோசிங்க, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த LGBTQ பற்றி கேள்விப்பட்டுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்திங்கன்னா LGBTQ வந்து இன்னும் வந்து க்ரைம், இங்கே இந்தியாவில் க்ரைம் இல்லை. அப்போ இது யார் மாத்திரா? ஒரு லா நாளைக்கு சொல்கிறாங்க, நாளைக்கு ரேப் வந்து க்ரைம் இல்லைனா க்ரைம் இல்லை. ஆமாம். ஸோ இது யார் டிஃபைன் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்ட்ரலில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க, நான் இதுதான் க்ரைமு இதுதான் க்ரைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ரைட்டுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ரைட் இல்லை. ஸோ நாளைக்கே வந்து ரேப் க்ரைம் இல்லைன்னு சொன்னால் ரேப் க்ரைம் இல்லை தான். ஏன்னா வந்து அது வந்து லா பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஸோ அதேமாரி தான் அந்த LGBTQ வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எல்லாம் க்ரைமு, கிரிமினலைஸ் பண்ணாங்க. பட் இன்றைக்கி வந்து க்ரைம் இல்லை. ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் இன்னும் க்ரைம் சொல்ல போனால், நைஜீரியாவில் இன்னும் க்ரைம் சொல்ல போனால், நிறைய ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரியில் இன்னும் க்ரைம் அது. பட் ஆனால் இங்கே இந்தியாவில் க்ரைம் இல்லை, UKல க்ரைம் இல்லை அது. ஸோ வந்து அது ஜஸ்ட் ஒரு லா பாஸ் பண்ணுறது தான் க்ரைம் சொல்ல போனால். ஸோ லா யார் மேக் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து க்ரைமை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. எகெயின் லா மேக் பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரிச், எல்லாமே நல்லா அஃபிலியன் கிளாஸ். யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேராக தான் ஒரு 10% பீப்புள் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியிலேருந்தோ இல்லை வந்து ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ். காமராஜ் சொல்ல பார்த்தீங்க, அவரெல்லாம் வந்து போய் நல்லா பண்ணார் சொல்ல போனால். பட் அவர் ஆனால் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணார். பட் அவர் அங்கே போகல, அதாவது சென்டர் போகல, பிகாஸ் அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போகல. எனக்கு ஹிந்தியோ இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஸ்டேட்டோட இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிங் மேக்கர். ஏன்னா அவர் வந்து மூணு வாட்டி வந்து அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம CM இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணார். ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஆள் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஆள் இருக்காங்க. பட் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்காங்களா? யாரும் இல்லை சொல்ல போனால். ஸோ வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சோஷியல் ஆர்ம் வந்து எனக்கு என்னென்னலாம் இம்பேக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் சோஷியல் ஆர்ம். இப்போ நாளைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து இப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறேன், நாளைக்கு சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு வந்து தண்ணி வரேன்னு சொன்னால் எனக்கு இம்பேக்ட் ஆகுது. அது சோஷியல் ஆர்ம், அது க்ரைம் தான். அதுக்கு நான் வந்து பெட்டிஷன் போடலாம். ஆனால் அது க்ரைம்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க முடியாது, ஆனால் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அவங்க. பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் எஃபெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு க்ரைம் தான். பட் அது வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குற கண்ணோட்டம் தான் மேட்டர் சொல்ல போனால். ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ UKல வந்து இது வந்து ஒரு UKல வந்து இப்போ ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டு இருக்குது. இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆயிடுச்சு UKல, நிறையா கார்ப்பரேட் வந்துட்டாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா
சுரண்டுறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ ருவான் சார் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்காட்லாண்டில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து நிறையா அந்த விண்ட் டர்பைன்ஸ் இருக்குது, இந்த விண்ட் மில்ஸ் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா, கரண்ட் இருக்குதுனால. ஸோ விண்ட் மில்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. இது எல்லாமே ஃபுல்லாக ப்ரைவேடைசேஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த விண்ட் மில் பார்த்திங்கன்னா விண்ட் மில்லில் வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களே, அந்த கரண்ட் வந்து லோக்கலுக்கு இல்லை. ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப் போகுது, அவங்களுக்கே இல்லை. ஆனால் அவங்களுக்கு கரண்ட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். ஆனால் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு 30% கொடுத்தா போதும், அந்த ஊர் ஃபுல்லாகவே ஆகிரும். ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கரண்ட் தராமல் அது வந்து அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க வெளியே. ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு கரண்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ இது ஒரு ஹார்ம் கேட்டால் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஹார்ம் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறையா ரிசோர்ஸஸ் வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து சுரண்டுறாங்க. அதாவது ஒரு பூர்வீக மக்களுக்கு வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் போய் சேரணும், அதுதான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதுதான் வந்து சோஷியல் ஹார்ம் சொல்லுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ இது ஒரு புக்கு ஆக்சுவலாக. இந்த புக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புக் கிடச்சா படிங்க, பியாண்ட் கிரிமினாலஜின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது நம்ம வந்து இப்போது சோஷியல் ஹார்ம் தியரிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிரிமினாலஜி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து பொலிட்டிக்கலைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை விட்டு வெளியே போயிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும், we have to go beyond criminology அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம ஹார்ம் படிக்க முடியும். ஏன்னா வந்து கிரிமினாலஜி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எப்படின்னா சொல்ல போனால் அது வந்து ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து பொலிட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க, சோஷியலி கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க, லீகலி கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. பட் ஆனால் வந்து சில க்ரைம்ஸ், சில சில ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்ரைமில் வரதே இல்லை. அப்படின்னா அது க்ரைம்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இல்லை, அது சொல்லி தான் ஆகணும். அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ இவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறாங்களே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் ஹார்ம் ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் கான்செப்ட் ஆஃப் க்ரைம் டஸ் கவர் ஆல் த இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ம் விச் அமௌண்ட் டு க்ரைம். சரிங்களா? க்ரைம் இஸ் சோஷியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட். சரிங்களா? சோஷியலி கன்ஸ்ட்ரக்டட்னா இப்போ வந்து க்ரைம் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிரிமினாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க, நார்ம்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த நார்ம்ஸ் யார் கொடுக்குறா? நார்ம்ஸ் யார் கொடுக்குறா? சொசைட்டி கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த சொசைட்டிக்கு எங்கேருந்து பவர் வருது? அது சொல்கிறதுக்கு அந்த பவர் எங்கேருந்து வருது அவங்களுக்கு? நார்ம் சொல்கிறாங்க. இப்போ நார்ம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செப்பல் போடணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அது ஒரு நார்ம். ஓகேங்களா? ஆனால் வந்து நம்ம அது வந்து க்ரைம்னு சொல்ல முடியாது. நான் போட்டு போகலாம், நான் போடாமலும் போகலாம், அது என்னோடய இஷ்டம். ஓகேங்களா? நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது, ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா நான் எங்கே வேணாலும் நான் வந்து ஐம் a citizen ஆஃப் இந்தியா, ஐ கேன் ஃப்ரீலி மூவ் எனிவேர்னு சொல்கிறாங்க, ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். பட் ஆனால் வந்து அங்கே என்னோடய ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க, நான் கோயிலுக்குள்ளே வந்து செருப்பு போடணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ஒரு நார்ம். அந்த நார்ம் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணால்? சொசைட்டி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, க்ரைம் வந்து சொசைட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது, இதுதான் க்ரைம்னு சொல்லிட்டு சொசைட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது. ஸோ இன்னும் அது என்ன அவங்க இந்த சோஷியல் ஹார்ம் அதாவது தியரிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, க்ரைம் வந்து சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது. அப்போ வந்து இன்னும் வந்து அந்த ஹார்முக்கு உண்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதனால தான் வந்து they are not considering that as crime. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த விஷயம் நான் சொல்லாதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் க்ரைம்னா வேறு எதுவும் நினச்சிருப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு க்ரைம்னா ஓரளவுக்கு புரியுதா நான் சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு? ஹார்ம்னா உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா வந்து இந்த ஹார்மோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாதனால தான் we are thinking க்ரைம்னா வந்து ஒன்றி வெட்டுறது, குத்துறது, இல்லை வந்து ஒருத்தர் தெஃப்ட் பண்ணுறது, இல்லை பர்குலரி, இந்த மாதிரி ரேப், இந்த மாதிரி தான் நினச்சிக்கிறோம். பட் ஆனால் வந்து க்ரைம் வந்து we have to go beyond the definition of crime to understand crime. அதுதான் வந்து இந்த சோஷியல் ஹார்ம் டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் போங்க. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஹார்ம் ஐ திங்க் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் ஹார்ம் இருக்குது, வயலன்ஸ், அன்சேஃப்டி கண்டிஷன், என்வாயன்மெண்டல் டேமேஜ் வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயலன்ஸ் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ நிறைய காஸ்ட் இஷ்யூலாம் ஆகுது. காஸ்ட் இஷ்யூலாம் பார்த்துருப்பீங்க. காஸ்ட் வயலன்ஸ் ஆகுது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க, இல்லை வெட்டிக்கிறாங்க. அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து அதை வந்து ஒரு மாப் லிஞ்சிங்காக தான் பார்க்குது வழியா, அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண மாட்டேங்குது. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை அடிச்சுக்கிட்டாங்க, ஒரு 4 பேர்த்த பிடிச்சி உள்ளே போட்டு ஒரு 10 நாள் ரிமைண்டில் வச்சுட்டு அவங்க வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து நான் ஒருத்தனை வெட்டினா வந்து அது க்ரைம் ஆகுது, ஒரு 100 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை அடித்தா வந்து அது க்ரைம் இல்லை, அது மாப் லிஞ்சிங் போட்டுறாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ இது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? அகெயின் ஸ்டேட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸ்டேட் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும்.
ஸோ அதுதான் வந்து வயலன்ஸ் அந்த ஃபிசிக்கல் ஹார்ம் பற்றி சொல்கிறாங்க. சைக்கலாஜிக்கல் ஹார்ம்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். அது வந்து ட்ராமா இருக்குது, ஸ்டிக்மடைசேஷன் இருக்குது, சோஷியல் இன்க்ளூஷன் இருக்குது, சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்குது. சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன்னா நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்து பாருங்கள். கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஆர்டிகல் 19 நினைக்கிறேன். ஆர்டிகல் 19 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி. நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 75 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 75 இயர்ஸ் ஆயும் வந்து அந்த விஷயம் வந்து இன்னும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது. அதாவது தீண்டாமைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அன்டச்சபிலிட்டி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து நம்ம 75 இயர்ஸ் தாண்டி வந்து நம்ம இன்னும் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன நம்ம சொசைட்டியில் வந்து இன்னும் வந்து அந்த தீண்டாமை இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. அதுக்காக தான் வந்து அந்த விஷயம் வந்து இன்னும் இருக்குது. அப்போ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷனாக இருக்குது. இப்போயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஒரு நல்ல ஒரு அஃபிலியன்ட் கிளாஸ், அதாவது நல்ல ஒரு ரிச்சான வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இல்லைனா வந்து அவங்களுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு கப் வச்சுருப்பாங்க, பிளேட் வச்சுருப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இது வந்து ரைட்டுன்னு தோணுது. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆக்சுவல் சொல்ல போனால். ஸோ இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஹார்மில் வருது. ஸோ இது ஹார்ம்னு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இது வந்து அன்டச்சபிலிட்டி தான். பட் ஆனால் இது சொசைட்டி வந்து கேட்கணும், கவர்மெண்ட் வந்து இது கேட்கணும், ஆனால் கேட்க மாட்டேங்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் ஹார்ம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், டிப்ரிவேஷன் எல்லாமே வந்துடுது. டிப்ரிவேஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் நிறைய விஷயம் பார்த்தேன். இப்போ வந்து சேலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த கவர்மெண்ட் முன்னாடி எடப்பாடி வந்து பழனிசாமி வந்து சிஎம்மாக இருந்தார். அவர் சிஎம்மாக இருந்தனால வந்து அவரோட ஊரை வந்து நல்லா வந்து டெவலப் பண்ணார். அங்கே சேலம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு. நான் பார்த்த சேலம் வேறு. நான் 14 இயர்ஸ் முன்னாடி சேலத்தில் தான் வந்து நான் பிசிஏ பண்ணேன், கிராஜுவேஷன் பண்ணேன். 2011 பாஸ் அவுட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ கிட்டத்தட்ட 14 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. 14 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் போகிறேன் சேலத்துக்கு. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன். பட் ஆனால் இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 5-6 இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகிக்குது. நிறையா பாலம் வந்துருச்சு, நிறையா ஃப்ளைஓவர்ஸ் வந்துருச்சு, நிறையா பிராண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஆனால் அதுவே பார்த்திங்கன்னா இங்கே தூத்துக்குடியிலையோ இல்லை மதுரை சிட்டி போகிறப்ப அந்தளவுக்கு இல்லை. சொல்ல போனால் இல்லை தூத்துக்குடி வரப்போ அந்தளவுக்கு இல்லை. அப்போ வந்து இது யார் டிஃபைன் பண்ணுறா? எகெயின் வந்து பவரில் இருக்கவங்க தான். அவங்க பவரில் இருக்காங்க, அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட் நடக்கணும், எங்கே டெவலப்மெண்ட் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இல்லை எங்கே ஃபண்ட் போகணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அது வந்து சோஷியல் டிப்ரவேஷனில் வருது. சொல்ல போனால் சோஷியல் டிப்ரவேஷன், இன்இக்வாலிட்டியில் வருது. ஸோ இது க்ரைமாக பார்த்தா கண்டிப்பாக இதுவும் க்ரைம் தான். ஆனால் இது டிஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம லாவில், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்ச்சுரல் ஹார்ம்னா எகெயின் ஐடென்டிட்டி, அந்த காஸ்ட் இஷ்யூலாம் வந்துடுது. ஐடென்டிட்டி எப்படி வந்து ஒரு காஸ்ட் வந்து ஒருத்தனை வந்து கீழேயும் மேலேயும் பார்க்குறானோ, இல்லை வந்து அது வந்து எப்படி வந்து அவன் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த காஸ்ட் இஷ்யூ வந்து யூகேல இருக்கான்னு கேட்டால், யூகேல வந்து கிளாஸ் இஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட சேம் தான். அங்கே எப்படி கிளாஸ் இஷ்யூனா அங்கே வந்து அதாவது ஹையர் கிளாஸ், மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து லோவர் கிளாஸ் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற பீப்புள். இப்போ ருவான் சார்ட்ட நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா அவர் இன்னும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணுவார். நான் அவருக்கு இன்னும் நல்லா இந்த காஸ்ட் இந்த கிளாஸ் இஷ்யூ பற்றி நல்லா இஷ்யூ தெரியும் அங்கே. ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த லோவர் கிளாஸ் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள வந்து இன்னும் ட்ரீட் பண்ணுற விதம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறதோ, இப்போ நம்ம எப்படி இந்தியாவில் பார்க்குறோமோ அதே சேம் தான். பட் ஆனால் அங்கே கிளாஸ் இஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க, இங்கே நம்ம காஸ்ட் இஷ்யூன்னு சொல்கிறோம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ் பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறையா ஆல்ரெடி வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐ திங்க் நீங்கள் காஸ்ட் நேம் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்னும் காஸ்ட் நேம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய ஷர்மா இல்லை வந்து பாண்டே அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இங்கே நம்ம சதர்ன் பார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி தமிழ்நாட்டில் வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இன்னமும் வந்து அபாலிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டும் வந்து அந்த மைண்ட் செட் மாறல. ஆனால் அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் அந்த மைண்ட் செட் மாறல. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டேக் எடுத்திருக்காங்க இதில். ஆனால் வந்து மாறிச்சான்னு கேட்டால் மக்களில் மாறல ஆக்சுவலாக. ஸோ அது மக்களில் மாறணும். எகெயின் வந்து இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து அவங்க மாறணும். அவங்க மாறுறாங்கன்னா நம்ம அதாவது அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து மாற மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ ஹார்ம் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி வந்து இந்த ஹார்ம் வந்து எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது, எப்படி எந்த மாதிரி மெக்கானிசம் வந்து இருக்குது பார்த்தோன்னா இந்த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்னாலேயோ, இன்ஸ்டியூஷன், பவர் ரிலேஷன். ஸோ இந்த மூணு விஷயம் வந்து ரொம்ப இதாகுது. சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்னா அகெயின் அந்த ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது. இன்ஸ்டியூஷன்னா டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் பாடிஸ் இருக்குது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா
இப்போ வந்து நம்ம நிறையா போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமுதாய கூடம், அந்த சமுதாய கூடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க சொசைட்டிக்குள்ளே. எங்கள் சமுதாய ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் சமுதாய ஆட்கள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா சில நிறைய இஷ்யூ ஆகுது. அதுலேயும் நல்ல பேர் இருக்காங்க, ஆனால் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் யாரையும் வந்து ப்ராப்ளம்காக இது கிரியேட் பண்ணல, நாங்கள் வந்து எங்களோட சமுதாய ஆட்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க. அதை கவர்மெண்ட்டும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது. எகெயின் இதை கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது தான் பிரச்சனையே. எதுக்கு கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்? ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அவங்க ஒரு சமுதாயத்துக்காக இது பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் பண்ணிட்டு போங்க, ஆனால் நாங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும். ஆக்சுவலாக அது பண்ணுறதுனால தான் பிரச்சனையே. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போல்லாம். ஸோ அது பண்ணுறப்போ வந்து இன்னும் பிரச்சனை ஆகுது. கவர்மெண்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது. அப்போ வந்து இன்டெரக்ட்லி வந்து ஹார்ம் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து ஹார்ம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது சொல்லப்போனால். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ரிலேஷன் நிறையா இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஐ திங்க் ரோஹன் சார் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார், நம்மளுக்கு இங்கே மட்டும் இல்லை த்ரூ அவுட் வேர்ல்டு வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கணும். எப்போ வந்து ஒரு காமன் மேன் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு ஃபியர் இல்லாமல் உள்ளே போயிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வரானோ அன்றைக்கி தான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆக்சுவலாக அது நடக்கணும். அப்போ அது வந்து எப்படின்னா பவர் ரிலேஷன் தான். பவர் வந்து எப்படி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வச்சு தான். இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்ஐக்கு வந்து நிறைய பவர் இருக்குது. ஒரு கான்ஸ்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ வந்து கான்ஸ்டபிள் அப்யூஸ் பண்ணுறான், கான்ஸ்டபிள் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அப்யூஸ் பண்ணுறான், அந்த எஸ்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி அப்யூஸ் பண்ணுறான், டிஎஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து எஸ்பி அப்யூஸ் பண்ணுறாரு, எஸ்பி பார்த்தீங்கன்னா ஐஜி அப்யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹெரார்க்கியாக போயிட்டுருக்குது. ஸோ இந்த ஹெரார்க்கி வந்து கட் பண்ணணும். அது எப்போ கட் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல சொல்ல போனால். ஈவன் நானும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நாங்கள் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா சேலம் கமிஷனர்கிட்ட போயிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். நானும் ஒன்ஸ் ஒரு பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக அவர்கிட்ட கேட்டோம், சார் உங்களுக்கு என்ன, நாங்கள் வந்து வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ, நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம், நாங்கள் வந்து க்ரைம் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணு பார்க்குறோம் சேலத்தில் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கே க்ரைம்லாம் இது பெருசாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, அவருக்கு வந்து அப்போ அந்த க்ரைமோட புரிதலே அவருக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவேன் நான். அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, எங்களுக்கு டிராஃபிக் இஷ்யூ நிறைய ஆகுது, அதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு. டிராஃபிக் ஒரு இஷ்யூ வந்து அது வந்து பெருசாக ஒரு ஏற்றிருக்காரு. எகைன் டிராஃபிக் இஷ்யூ எதுக்கு பெருசாக பேசுகிறாருன்னா, பிகாஸ் வந்து இப்போ அங்கே வந்து பொலிட்டிஷியன் வந்திருப்பாங்க, அங்கே பொலிட்டிஷியனோ இல்லை அவரோட சீனியர் ஆஃபீஸ் வந்திருப்பாங்க, டிராஃபிக் பார்த்துருப்பாங்க, ஒரு 10 minutes 15 minutes டிராஃபிக்கில் நின்றுருப்பாங்க. இன்னொன்று அவங்க சொல்லுவாங்க டிராஃபிக் இஷ்யூ பார்க்க மாட்டேங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அவர் டிராஃபிக் இஷ்யூ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அவருக்கு க்ரைம் இஷ்யூ வந்து பெருசாக தெரியல. நெக்ஸ்ட், ஸோ இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1000 மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வரைக்கும் இது வந்து 80s நடந்துச்சு. ஆக்சுவலாக 1980s நடந்துச்சு. இன்னும் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து அங்கே போபாலில் இருக்குது. அங்கே பிறக்கிற குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு டவுன் சிண்ட்ரோம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. டவுன் சிண்ட்ரோம், சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் நிறையா இருக்குது. மென்டலி சேலஞ்ச் ஆகிறாங்க, பேச முடியல, கை வரல, கால் வரல, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் காரணம்னா அந்த கேஸ் லீக்னால. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு ஓகே, இப்போ வந்து நாளைக்கு ஒரு பொலிட்டிஷியன் போகிறோம், சார் நான் உங்கள் கை வெட்டிக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு 2 லட்சம் தந்துடுறேன் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஆனால் அதுதான் பண்ணுறாங்க அவங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு 2 lakh 3 lakh கொடுத்துறாங்க காம்பன்சேஷனாக. பட் அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து ஒரு கைக்கு ஒரு ஈடாகுமான்னு கேட்டால் ஆகாது. பட் ஆனால் அதை வந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பைட், அந்த யூனியன் கார்பைட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு யூஎஸோட ஒரு சப்சிடைஸ் கம்பெனி ஆக்சுவலாக இந்தியாவில். ஸோ இந்த கம்பெனியோட யாரெல்லாம் வந்து சீனியராக இருந்தாங்களோ அவங்க யாரையுமே வந்து ப்ராசிக்யூட்டே பண்ணவே இல்லை. சொல்லப்போனால் யாரையுமே ப்ராசிக்யூட் கூட பண்ணல. ப்ராசிக்யூட்னா அதாவது கோர்ட்டு கூப்பிட்டு நீங்கள் இது வந்து உங்கள் தப்புன்னு சொல்லிட்டு கேட்கவே இல்லை. பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லான பீப்புள் இன்வால்வ் இருந்தாங்க அந்த. ஸோ கடைசியில் என்ன சொன்னாங்க, ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனால் அது ஆக்சிடென்ட் இல்லை. இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து இந்த ஒரு கேஸ் லீக் ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அங்கே சேஃப்டி மெக்கானிசம் இருக்கணும். சேஃப்டி மெக்கானிசம் அங்கே வந்து சில அதாவது வந்து மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கணும், அதை வச்சுருக்கணும் அவங்க. அப்போ அதை வைக்கலனா அது யாரோட தப்பு? அவங்களோட தப்பு தான், அந்த இண்டஸ்ட்ரி. அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து அக்கௌண்டபிள் ஆக்சுவலாக. பட் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இது வந்து ஆக்சிடென்ட் சொல்லிட்டு, பட் இது ஆக்சிடென்ட் இல்லை சொல்லப்போனால், இது மர்டர் சொல்லப்போனால், இது மோர் தென் மர்டர். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். எகைன் ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரி. இது ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நான் ஆக்சுவலாக இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்லப்போனால். இது வந்து ஒரு கிளாசிக் கேஸ் சொல்லப்போனால். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூ இருக்குது, கார்ப்பரேட் ஹார்மும் இருக்குது, அதேமாதிரி வந்து ஸ்டேட் க்ரைம் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக
ஸ்டேட் கிரைம் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 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 20 இயர்ஸ் இந்த இஷ்யூ. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஃபுல்லாக அந்த லேண்ட் ஃபுல்லாக டிகிரேட் ஆகிடுச்சு. அது இல்லாமல் வந்து தண்ணி அந்த விஷயம்லாம் எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து டிசீஸ் வந்துச்சு, ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் நிறைய இருக்குது. அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து ஜாப் தரோம், வி ஆர் மேக்கிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் 2 minutes. எம்ப்ளாய்மெண்ட் நாங்கள் தரோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் வந்து அங்கே உள்ள எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்களும் சரி, அவங்களுக்கும் வந்து நிறைய இஷ்யூ இருக்குது. அவங்களுக்கு ஆஸ்தமா அட்டாக் வருது, அவங்களுக்கு வந்து நிறையா கேன்சரஸ் இஷ்யூ வருது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நான் எதுக்கு சொன்ன ஸ்டேட் கிரைம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு 2018 வந்து ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு. அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டில் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள், அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற ஆளுங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்னா, கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டில் இறங்கி they use sniper to shot 13 people ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க பவர்ஃபுல் கவர்மெண்ட்டோட. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஸ்டேட் கிரைமோட எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால். இது பெரிய ஹார்ம். ஆனால் இந்த கேஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த வேதாந்தா லிமிட்டடோட அந்த சேர்மேன் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, இதை நாங்கள் வந்து திருப்பி ரீஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு சொல்ல போனால். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஸோ இது வந்து சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட் இதை பற்றி நான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஏர் பொல்யூஷன் வருது, ஏர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன் நிறையா ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங் வில்லேஜ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்டீல்லேருந்து அந்த கழிவுகள்லாம் கிரவுண்டில் தான் போகுது. ஸோ கிரவுண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகுது. வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகுறதுனால நிறையா வந்து அது வந்து ஸ்டொமக் இஷ்யூ அண்ட் கிட்னி இஷ்யூ நிறையா வருதுன்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் ஆகிடுச்சு ரீசெண்டாக. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். Okay, that's it from my side. I've finished, sir. Yeah. Should we go for some questions? Issues we can translate. But thing is that we are the main intention here, the message will be reach you, correct? That's a more intention thing we have that one. There is no any barrier for a language. Okay, now I invite Professor Ruan takes a session. Okay, he's on solution oriented, correct? He is a practitioner of the police and also now he is an academician. So hope you know is a dual purpose actually. So you maybe get the dual benefit. You maybe get that all the information. It's rightly said actually from Dr. Manigandan here. Take the notes. After we complete from the Professor Ruan, we have the interaction session. Okay, after the tea break, we have the interaction session. So please the note take carefully. Okay, so Professor Ruan, now please take over the session. Fabulous. You need a microphone. Thank you very much. Good morning. Hello. Nice to see you all. I am Ruan Udwarige Pereira. I will try to get you all to call me Ruan. I know you won't, but I will try my best. Okay? I am not an expert. I'm just a very old person who knows lots of things. But I've got lots of things to learn. Okay? So learning never ever stops. Okay? And oh, by the way, just because I have grey hair does not make me wise. It just makes me old. Okay? Right. So I'm going to talk about... oh, thank you for that. It's like boom, boom, boom. I'm going to talk about a different approach to solving problems. Okay? Because we are all fixated
with problems. It's going quieter now. In criminal justice studies, criminology, etc., we focus on the problem all the time, do we not? But we don't focus on the solution. And surely it's solutions that society needs, not more problems. So that's what we're going to look at today. So, next slide. Okay, so that's Croydon in London. Next slide. That's Croydon. That is the highest crime area in the whole of the United Kingdom. It has the highest violent crime statistics in the whole of Western Europe. Okay? Knife crime is up there. It is the highest crime area. Next picture. That's my home. Okay? That's where I live. I live in the Highlands of Scotland. That, next picture. And the next one. And the next one. Oh, no, back one. Okay. So, that's where I live. I work in the highest crime area of the United Kingdom. I live in the lowest crime area of Western Europe. Okay? So I work somewhere where it's high crime is up here, but I live where crime is so low in there. It is so low, I can leave the keys to my car in the car. My doors to my house are unlocked. Okay? That's the level of crime. How many people do you think live in that area? How many people? 2. Only 2 people live there. Okay? That's my wife and me. Now, I have my prevention of crime. I have 2 ferocious, next one. That's my prevention of crime. Okay? They are attack dogs. Okay? One of them, if you came to my house, this one, the silly looking one, the big one, that one would just lick you to death. The small one, she may be small, but she's the biggest attack dog on the planet. Okay? So that's my protection. Now, if I lived in Croydon, do you think I may need more protection? So if we have back in London, Croydon, the highest crime area in the UK, do you think I would need to take more protection to look after my property? Yes or no? Yeah? I would, yes, I would. So the solution for me to actually not have to live in a crime area was to move. But that's not realistic. That really is not realistic for anyone in this room, really. Okay, I was just very fortunate. So, who has smartphones with you? Anyone got smartphone? Apple phone? If I say to you, what is the prison population of Tamil Nadu today, what would you say it is? You have a population of 85 million people in Tamil Nadu, around 85 million people. What do you think the prison population is? Has anyone got a phone on them? Have a look. You tell me what the prison population of Tamil Nadu is. I think you'll find it's about 29, it may be less than that, but about 25,000. So we have a population of 80 plus million, but you actually have a prison population of below 30,000 people. Now, in the United Kingdom, we have a population of 65 million people. So the whole of the United Kingdom, 65 million people. Do you think our prison population, so our population is lower than Tamil Nadu,
Do you think our prison population is lower or higher than Tamil Nadu? Any thoughts? Go on. Higher? How much higher? Sorry? About 30. What, 30,000? Okay, you 30,000. Anyone else? Prison population of the United Kingdom. 65 million people. Tamil Nadu, 85 million people. Prison population below 30,000. United Kingdom, very wealthy, sixth wealthiest country in the whole of the world. What do you think the prison population is? So you think 30,000? Any more? Go on. More? Less? Higher? What? How much higher? Give me any figure. 50,000? 40,000? Anyone else? Someone in the room, just give me a figure. What do you think the what do you think the prison population of the United Kingdom is? Translation. Go on. So you're saying that how much... What's the prison population in the United Kingdom? Okay. So he's... Okay, sorry. அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா prison population யூகேல வந்து prison population எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாரு. அது தமிழ்நாடோட கம்மியாக இருக்குமா இல்லை அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. கம்மியாகுன்னு சொல்கிறீங்க. இல்லை யூகேல மொத்தமாக யூகேல prison population எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். செகண்ட் கொஷின் வந்து தமிழ்நாடோட அதிகமாக இருக்குமா இல்லை கம்மியாக இருக்குமான்னு கேட்குறாரு. புரியல. யூகேல வந்து அதிகமாகுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் prison population. So he's saying that prison population would be higher in UK. Yeah, but how much? எவ்வளோக்கு நினைக்கிறீங்க? Approximate சொல்லுங்க. 60%. Okay, I will put you out your misery. I will put you out of your misery. The prison population of the United Kingdom last Friday was around 88,000 people. So Tamil Nadu population, 88 million, around there. United Kingdom population, 65 million. United Kingdom prison population, almost 90,000. The prison population of England and Wales is almost 90,000. So that's not the whole of United Kingdom. And then the prison population of Tamil Nadu is lower than 30,000. Which is the safer community? Which is the safer society? சொல்கிறது புரியுது உங்களுக்கு? அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா யூகேல இப்போ யூகேல வந்து 4 கண்ட்ரி இருக்குது சொல்லப்போனால். யூகே இஸ் யூனியன் ஆஃப் 4 countries. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து, வேல்ஸ், ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் நார்தர்ன் ஐலாண்ட் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து அவர் சொல்கிறாருன்னா இங்கிலாந்து அண்ட் வேல்ஸில் மட்டும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி இங்கிலாந்து அண்ட் வேல்ஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இட் 90,000 சார்? Is it 90,000? It's 88,000. 88,000. Some 88,000 as of last Friday. 88,000 வந்து prison population. ஓகேங்களா? ஆனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து 30,000 பாப்புலேஷன் 30,000 தான் இருக்காங்க prison population. ஸோ அப்போ எது சேஃபஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு கேட்குறாரு ஆக்சுவலாக அவர். தமிழ்நாடு. Yeah. So Tamil Nadu, if you look at statistics, if you look at the criminal justice system, is a safer place to live than the United Kingdom. So you can see why I have 2 ferocious attack dogs. That's why I have, because it's a dangerous place to live. I joke, okay? Right, next slide. Right. Criminal justice. Who in this room wants to be a criminal justice professional in the future? Put your hand up. Who wants to be involved in criminal justice work in the future? Who wants to be possibly a police officer, a social worker, probation officer, prison officer, potentially, governor? Who wants to do that sort of thing? You're all studying criminology or policing, are you not? யாரெல்லாம் police officer ஆகணும், prison officer ஆகணும்,
இல்லை சோஷியல் ஒர்க்கர் ஆகணும், யாரெல்லாம் வந்து கிரிமினல் ஜஸ்டிஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களாம் கை தூக்குன்னு சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக. Okay, good. Good. Fantastic. And that's why, fantastic. Hello. Okay, listen, please. Okay. Listen, please. If you wish to become a member of the criminal justice system, that's why it's important to understand things like criminology, criminal justice. But more than just the theory, it's vitally important that you understand how to apply the theories. Because merely theories and knowing theories is not going to reduce crime. That's not going to happen. Okay? So, I'm a criminologist. Yes. But actually, I come from the police service. Originally, I was a police officer, as you know. And so I bridge the gap between the being theory and also practice. I bridge that gap. So it's vitally important. Now, if I had known when I was a police officer what I know now about criminology and criminal justice, I would have been a better police officer. So it's vitally important that people such as yourselves actually join the police, join probation service, and all the other aspects, the courts, etc., that you join the criminal justice system, because you will understand more about the causes of crime than I understood at the same age when I joined the police. I knew nothing. I thought policing was merely driving around in a fast car with a blue light. That was policing, okay? It wasn't community policing. It was me enforcing law. There was nothing collaborative about it, okay? But I now know, many years later, how wrong that was. So we're going to go through a process. The left side of our brain, the grey bit, the left side of our brain is all about, what do you think? What do you think our left side of our brain does? It's all about process. It's the bits that makes me move my hands like that. The right side of our brain, the left side operates all your limbs and your organs, that sort of thing. The right side of your brain is the most important. Obviously, you need the left side, but the right side is the bit that makes you different. That's the bit that creates, it's innovation. It makes us think differently. It's the bit that's really powerful. It's what makes you an artist. It's what makes you a better person, okay? It improves things. So we've got to use our right side. Yeah, sure. I will slow down. Right, next slide. And again. Oh, keep flicking through. Until you see all the faces. That's it. Okay. So, here in India, you have had, and you do have, great innovators, people who have used and do use the right side of their brain. It's not merely about a process. Policing, a lot of policing and criminal justice work is about process. But if we only use the left side of our brain, we only do the same thing over and over again. We never improve. If we use the right side of our brain, as these people did, they innovate. They change things. They improve things. Okay? Next slide. Right. If you want flick, brilliant. Right, yeah, leave on that one. So, policing. In the United Kingdom, I won't go into the links between the United Kingdom policing model and the Indian police service and the policing of India is there's links, but not as close as you may think. But the basic principle of policing in the United Kingdom and here is that the police are meant to be the public and the public are meant to be the police.
Okay, that's what it's meant to be. So in other words, a police officer is merely a member of the public who has extra power. So let me just explain this thing is important. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக. சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த 9 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது, போலீசிங்கில் 9 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ராபர்ட் பீல் தான் வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்தாரு. ராபர்ட் பீலியன் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 9 பிரின்சிபலோட கோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, போலீஸ் வந்து பப்ளிக் சர்வ் பண்ணும். அதாவது போலீஸ் பப்ளிக் ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. போலீஸ் தான் பப்ளிக், பப்ளிக் தான் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த 9 பிரின்சிபலோட ஒரு கோர் ஐடியா. அதுதான் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. Next slide. Okay, so there we go. The police are the public are the police. Next slide. And flick it in. No, next one. You're going the wrong way. The other way. The other way. One more. No. That's it. Okay. Flick through. No, go straight through that one. No, go through. Go through. Hold on. There we go. There we go. Right. Okay. Young lady there, her name is Sarah Everard. And you see 2 police officers at the bottom. Right, a few years ago, Sarah Everard was walking home. White, middle-class young lady, educated, etc. A police officer pulls up in a plain car. He comes out, he gets out, he identifies himself as a police officer. This is in London. He identifies himself as a police officer. Somehow, he gets her to get into the vehicle. He then takes her out of London. He then rapes her. He strangles her, ultimately murders her. He then tries to set fire to her body. He was on duty, by the way. He was a police officer on duty. That was that police officer there. The other police officer, a gentleman called David Carrick, is actually Britain's highest sex rapist we've ever had, a serving police officer. They're both now in prison, obviously. But why I'm highlighting this is about confidence in policing and confidence in governance. The British Police Service has always prided itself on being the police are the public are the police. But that actually is not a reality. There are many, many communities in the United Kingdom who have never felt that the police have policed fairly. And what's happened since the death of Sarah Everard is that the majority of people in the United Kingdom are now questioning the police service and whether he really does give a service to the public. Does that make sense? Okay, next. Flick through. Okay. Right, so British policing has a problem. And you will all be aware, no doubt, of the term problem-oriented policing. It came out of America in the 1980s. And it came from a time in policing and law enforcement that was all about enforcement. In the 1980s, we had, across the world, the 1980s was the highest crime levels we have ever known on the planet. So no matter what the crime level is today, I can assure you it's still lower than the 1980s. So even though people say, oh, crime is terrible today, and it is still too high, it's still not as high as the 1980s. And so the police were basically influenced by a process called problem-oriented policing. And here in India, the police service also works to problem-oriented policing. Do you want to? Okay.
you don't need to read all this. I'll leave all of this with you. So, problem-oriented policing very, very much focuses on the problem. So, I'm going to ask someone a question. Right. What's the highest crime level, what's the highest crime, sort of crime here in the city here today? What do you think the highest crime is? I really don't know, so I'm asking you the question. What's your perception? Theft. What kind of theft? So it's street crime. Street crime, mobile phones. Pickpocketing, street crime. Okay, right. So, with a problem-oriented approach, the police will take street crime and they will come from a simplistic approach. They see the problem, they don't see the solution. So the problem is street theft. So answer to that is more uniformed police officers. So what we do is we put more uniformed police officers in the street. Does that resolve the problem? What does it do? As criminologists, what does it do? Well, we know that what happens is when you put lots of police officers into an area, all you actually do is you move the problem. The police officers are there, and the offenders go off over there. And they could still commit the crime. It's a thing called displacement theory. You don't need to worry about that bit. No, go to the next one. Next one. That's it, leave that. So, wonderful thing, ChatGPT. Love it, but don't write your assignments with it. So, brilliant for making pictures, but if I read something, I can assure you, because I read lots of ChatGPT assignments, I can tell whether someone's written it or not. So, the approach to problem-oriented policing is very much one of the police are the leaders, and then they bring in people, experts, local authority, etc. But they often forget the community, and basically they say what the problem is, and then they start saying what the solution is. Okay? So, what have I just said the solution is to street crime? Sorry? What do you think the solution is? I said what the police solution is. What do you think the solution is to street crime? Sorry? Oh, you're brilliant. You're brilliant. Okay. I love you. You can come back to the UK with me. Okay. But that's absolutely true. Now, how much did you have to did your brain have to explode to come out with that answer? No, it didn't, did it? Okay. Was it just a sensible answer? Yes. Okay, right. So, problem-oriented policing does not deal with the cause. Okay? Now, when we deal with a solution-oriented approach, think back to who are the most important people in society. The most important people in society, are they the community or the police service that is meant to be serving the community? So who's the most important in that relationship? The police or the community? That's an easy one. Who's the most important? The community or the police? Remember, the police are merely members of the community, wearing a uniform, with a little badge and lots of power. So the most important is the community. And so a solution-oriented approach, I'm doing this very simply, a solution-oriented approach is actually about genuinely working with the community to understand what they believe the answer to the causes of crime are. And you're absolutely right. We all know, as criminologists in this room, we know that actually poor education, poor housing, poor health, basically poor,
are all causes of disharmony that then can lead to criminality. I do say the word can. Okay, so it encourages that. If you live in an area where, and in fact, Dr. Mani highlighted this in his harm. If you feel harm, then you don't have disharmony. You don't have harmony. You have disharmony. If you feel harm, if you see the environment is being harmed, you don't have harmony. So if we live in a society where we don't actually feel good about it, okay, so when I go to Croydon in London, that big, lots of people, etc., where do you think I have more harmony? At my home in Scotland or in the middle of London? Well, I have more harmony at home, don't I? Because it's the geography is fantastic. I can see deer on the hills, etc., etc., etc. It's a lovely place to be. Where if I'm in the centre of Croydon, it's not so pleasant. It's overcrowded. There's poverty, etc. It's not an enjoyable place to be. And what we know is in a theory called broken windows theory, and I'm not advocating broken windows theory as a positive, but it's really useful to know. Broken windows theory shows that in areas of high deprivation where there's crime going on, there's poor housing, poor education, etc., 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 actually, what happens is crime just spirals. It just goes up and up and up and up. Now, in broken windows, the answer in broken windows is actually put more police officers in there. But that's not the answer, because we already know the answer. The answer is that we work together, so the council, education, housing work together with the police. The police are only a partner, though. And most importantly, the community work together to decide what their vision is of success. What is the society they want? And together, they work together for that. Okay? Far more effective way. It's cheaper as well. So let me just explain this thing. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ வந்து ஒரு க்ரைம் நடக்குதுன்னா, அவர் அதான் அந்த பொண்ணுட்ட என்ன கேட்டாருன்னா, இப்போ ஒரு க்ரைம் வந்து நடக்குது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் தரலாம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, தெஃப்ட் நடக்குது, தெஃப்ட் வந்து ஒரு ஜாப் தரலான்னு சொன்னாங்க, ஜாப் கொடுத்தா தெஃப்ட் நடக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு சென்சிபிளான ஆன்சர் சொல்ல போனால் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக. அதுக்கு தான் வந்து அவர் வந்து ஐ லவ் யூ கூட சொன்னார் ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்து அவர் எதிர்பார்க்கல இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஆன்சர் வரும்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ இப்போது பேக் டு த பாயிண்ட். இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ போலீஸ் வந்து என்ன நினைப்பாங்க, இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெஃப்ட் நடக்குது என்ன நினைப்பாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறாங்க? உங்கள் தூத்துக்குடி என்ன பண்ணுறாங்க? போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? வேடிக்கை பார்க்குறாங்களா? அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க? அவனுக்கு வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணுவாங்க, அவனுக்கு கோர்ட் கூட்டி போவாங்க, அவனுக்கு உடனே தண்டனை தருவாங்க, ஒரு 1 year இம்ப்ரிசன்மெண்ட் தருவாங்க, எல்லாம் வந்து ஃபைன் போடுவாங்க, ஃபைன் ப்ளஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், எல்லாம் வந்து இம்ப்ரிசன்மெண்ட் தருவாங்க. அவன்கிட்ட காசு இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க 1 year, காசு இருந்தால் 6 months prison அண்ட் ஒரு ஃபைன் போட்டு அனுப்பிடுவாங்க. இதுதான் வந்து சொல்யூஷன் தராங்க. பட் இதை வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகும் நம்மளுக்கு, இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி வந்து ஒர்க் ஆகும், கம்யூனிட்டியில் வந்து இது வந்து க்ரைம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுதா? இது பண்ணுறதுனால இது ஆகாது. சரிங்களா? அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ வந்து இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவரோட ஊர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்காட்லாண்ட் இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நதிகள் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்காரு. அதேமாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து லண்டனில், ஓகேங்களா, கிராய்டன் சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவில். அங்கே வந்து ஓவர் பாப்புலேஷன், நிறைய க்ரைம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் அங்கே போகிறப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹார்ம் வந்து, நான் பேசின ஹார்ம் பற்றி சொல்கிறாரு, அவர் ஹார்ம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக ஃபீல் பண்ணுறாருமா அவர் ஊரில். ஆனால் வந்து அதே வந்து லண்டன் போகிறப்போ வந்து அவர் ஹார்ம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்போ எங்கே வந்து ஹார்ம் அதிகமாக ஃபீல் ஆகுதோ அங்கே வந்து டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வந்து டிப்ரைவ்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. டிப்ரைவ்ட்னா அதாவது வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஜாப் இல்லை எனக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஹார்ம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு, நான் ஆல்ரெடி விக்டிம் ஆகிட்டேன். ஆனால் எனக்கு புரியாது நான் விக்டிம்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்போ என்கிட்ட காசு இல்லைன்னா நான் சாப்பிட்றதுக்கு காசு இல்லை, என்ன பண்ணேன், நான் திருடுறேன், இல்லை நான் தெஃப்ட் பண்ணுறேன். பட் இது வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு விக்டிம், ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு விக்டிம்.
என்கிட்ட காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் திருடுறேன் சாப்பிட்றதுக்காக, அதை வந்து சிஸ்டம் வந்து நான் தான் குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டு என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போடுறாங்க. ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து அதை வந்து இப்போ வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒர்க் ஆகாது. இது வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் க்ரைம் அதிக தான் படுத்தும் இல்லையா. இப்போ மோஸ்ட்லி இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ உங்கள் தூத்துக்குடி பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது, அங்கே நீங்கள் வந்து திருடர்கள் ஜாக்கிரதைன்னு போட்டிருக்காங்க. அதேமாரி வந்து அங்கே போட்டுட்டு அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, நிறையா போலீஸ்லாம் போட்டுருவாங்க அங்கே. அவ்வளோ அதுதான் வேலை. இது சொல்யூஷனா? இது சொல்யூஷன் கிடையாது. அதான் அவர் சொல்கிறாரு, இது சொல்யூஷன் கிடையாது. சொல்யூஷன் எங்கேருந்து வரும்னா மக்கள்கிட்ட தான் வரும். அதாவது போலீஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயந்தான். போலீஸோடு சேர்ந்து வந்து சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஹெல்த்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை தடுக்க முடியும். எகெயின் நீங்களும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் சொல்ல போனால், இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியுது, இப்போ வந்து தெஃப்ட் நடக்கிறதுனால அந்த ஒரு தீஃப் வந்து நம்ம வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுனால வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்க போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு இது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா இது நீங்கள் போயிட்டு 4 பேர் சொல்லணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோவோ இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கிரிமினல் ஜஸ்டிஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற ப்ரிசன் ஆஃபீஸராகவோ ஆகிறக்கு வந்து உங்களுக்கு புரியும், ஓகேவா, இந்த ஆள் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கானா, ஓகே இந்த ஆள் வந்து ஆல்ரெடி விக்டிமாக இருந்து தான் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அப்போ வந்து இவர் வந்து நம்ம வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. நம்ம சிஸ்டத்தை எப்படி சரி பண்ணுறது அதுதான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் சொல்கிறாரு. எகெயின் வந்து அவரோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 இயர்ஸாக போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறாரு. ஸோ அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறப்ப அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறப்ப வந்து எனக்கு இந்த புரிதல் இல்லை. அப்போ நான் போலீஸிங்னா என்ன நினச்சேன்னா, ஒரு காரில் வந்து இந்த ப்ளூ அண்ட் ரெட் லைட் போட்டுட்டு ஊருக்குள் சுற்றி வந்து இருக்கிற கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறது தான் போலீஸிங் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலாக அவர். ஆனால் அவருக்கு வந்து இப்போ இந்த ஒரு 25 இயர்ஸாக போலீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணி இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆனப்போ தான் தெரியுது அவருக்கு, நான் வந்து இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு அப்பயே தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஐ குட் பி எ பெட்டர் போலீஸ் ஆஃபீஸர்னு சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக அவர். ஓகேங்களா, அதுதான். Fabulous. I agree 100%. Okay, right. And this is why it's fantastic being here in Tamil Nadu. English is a very, very simple language, where Tamil is poetry. So why use one word and one sentence when you can use 10? So, which means Tamil students make ideal academics, because academics, we don't use one word when we can use 10 that nobody knows. Okay, so flick through those, please. So yes, picking up on, and I say, I will leave all these slides with you, and I can send you more. So if you go all the way around, right, fabulous. So this is how we, from a process level, start to identify crime. We've already identified. So on the left-hand side, you can see a map. And I've seen fantastic examples of this in India. In fact, Dr. Mani and I, 7 years ago, went into a police station in Gujarat, and the chief inspector on his desk had a map, and he was putting pins in the map. And I said to him, "Why are you doing that?" And he looked at me as if I was a bit strange and a bit silly. He said, "Well, I'm identifying the crimes, and I can see very visually, very quickly, where the hot spots are, where the greatest number of crimes are." And I said, "So what do you do then?" He said, "Well, I'm able to put my resources, my police officers, more effectively in the right places." And I said, "Well, who taught you that?" He said, "Well, no one. It just makes sense." Now, I could walk into a police station 20 years ago in the United Kingdom, and I would not have seen that, because they hadn't been told to do it. So 20 years ago, we actually designed that. So we went to basically all the health service, education service, police service, etc. We all have lots of statistics, lots of data. I love data. But I love quantitative data because from a qualitative perspective, it gives us the evidence that we need. But by itself, it's meaningless, okay? So it's important for what we do. So if we look at an area and we start mapping the crime level,
And then we start also looking at the levels of education, poor housing, poor health, etc. You can do this in the UK, you can do this in India, you can do this anywhere in the world. What you'll see is you'll get red, darker areas, which means you know where's more crime. Well, it's fantastic knowing where the crime is, but the most important thing is now what do you do about it? A problem-oriented approach, as I said, looks at the red hot spots and it goes, we must get rid of that. We must tackle that. It's gang crime also, or it's street crime. So we're going to flood the area with police officers. And as I said, but that's very much from a police perspective only. If we start working with those agencies and the community, that's where we get the valuable information about what we need to do to actually eradicate the cause of the problem. So that's the solution approach. Now, the reason I'm going through all this is because after we've had a break, guess who's going to be involved in some solution-oriented practice? Okay? It's yourselves. You're going to do this. Okay, so I'm going to show you how easy it is to do. So, if you want to flick on. Right, so that is a problem-oriented approach. The problem-oriented approach only has police officers in the room. They all stand around the table, they all decide what the problem is, and they all decide what to do then. That's the traditional problem-oriented approach. Next one. Okay, move on. Okay. Let me just explain this, sir. Yeah. So, problem oriented policing சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட். இது வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து வந்துச்சு. ஸோ ப்ராப்ளமை சார்ந்து அது எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஒன்லி ஃபோக்கஸ் வந்து ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா? அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 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 10 போலீஸ் ஆஃபீஸர் சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டு அவங்களே இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிக்குவாங்க. அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நடக்கிற ப்ராப்ளமெண்டட் போலீசிங். அதில் வந்து என்ன ஒரு லிமிட்டேஷன்னா, அதில் வந்து இப்போ வந்து மக்கள்கிட்ட போய் கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து தூத்துக்குடியில் வந்து இப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க தெஃப்ட்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் காலையிலேருந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம், இப்போ 2-3 பேர்கிட்ட. அவங்க என்ன சொன்னாங்க ட்ரக்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இது வந்து மக்கள்கிட்ட போய் இப்போ சேலம்லேயும் இப்போ நாங்கள் சேலமில் கேட்டப்போ வந்து சேலம் காலேஜில் நாங்கள் பேசுகிறப்போ வந்து எகெயின் வந்து ட்ரக்ஸ் இஷ்யூ நிறையாக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இதே வந்து நாங்கள் வந்து கமிஷனர்கிட்ட போய் பேசுகிறப்போ அவர் டிராஃபிக் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ வந்து அது என்ன கிளியராக தெரியுதுன்னா, போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட போய் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க. மக்கள்கிட்ட பேசினா தானே அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், இங்கே என்ன க்ரைம் இருக்குது, எப்படி வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் பேச முடியும். பட் அது வந்து அவங்க பேசலை. மக்கள்கிட்ட பேசினா தான் தெரியும், அது பேசலை. ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக யூகேலையும் அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க, ஓகேங்களா? இன்னமும் சில இடத்துல வந்து இப்போ நான் யூகேயில் போலீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன். இன்னமும் வந்து என்னோடய டீம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட போய் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குது, பட் நாட் பெட்டர் தென் இந்தியன்னு சொல்லுவேன் நான். பட் ஆனால் வந்து இன்னமும் வந்து அந்த விஷயம் இருக்குது. அதுதான் வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. And thank you for the additional information you added. Okay, so as you heard Dr. Mani's, we did some, we were in Salem, and yes, and the approach, and this is not criticism of the police at all. I'm not criticizing them. It's because they don't know, okay? Now, if some of you became police officers, and you take into the police service your understanding of the causes of crime, etc., then actually, when you become a commissioner and someone like me walks into the room, you say, I know, and this is what I'm doing. You don't just say, how do you tackle traffic? What? Ooh. So, the traditional approach is, on the left-hand side, is that I use the term displacement theory. So, problem-oriented policing is seeking to create the environment on the left-hand side. So, good nightlife, feel safe, etc. It does that through over-policing, punitive, punishing people, putting them in prison, fining them, basically moving them out the way, If any of you go to Singapore, you will see a society where that is very low crime,
But actually, you wouldn't want to live there because punishment, they punish you for anything, absolutely anything. If you go to some of the Gulf states, apparently very low crime. It isn't really. It's different kind of crime. So very low street crime, but again, the punishment is completely, you wouldn't want to live there because anything you get punished for. You want to live in a society where actually it's a free society, where you feel comfortable, where everyone feels comfortable, etc. So we have to accept in that kind of society there will always be some level of crime. There will always be. We can't get rid of it all. But if we start working together, we can actually reduce crime significantly. Okay, no, flick through that one. Right, brilliant, right. So, there is a very well-known book. Actually, it's only known to one person in this room, because I was involved in writing it, that talks about solution-oriented policing. And what we refer to as a problem-oriented approach is whereby a bad architect builds a building without any consultation whatsoever with yourselves. Okay? They're never going to live there. They just have this vision of what they think is success. Okay? The caretaker, the janitor on the left-hand side, is the person who has to actually fix all the problems that the architect designed. Because the caretaker, the janitor, is the person who's in that building all the time, as you are as well. So what we suggest, the approach that we suggest is actually when the architects start building buildings, they should be speaking also to the people who are going to live or work in that building, and they should be speaking to the janitor, because your janitor knows what all the problems are in the other buildings. So it's about, when we start designing something, we design it from a knowledge base. That's why I want you all to join the criminal justice system. Next one. Flick through, flick through. So I'll just explain this janitor concept, sir. Yeah, it's an important concept. Janitor, yeah. So அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்குது, ஒரு 5-star ஹோட்டல்னு வச்சுங்களேன். ஒரு 5-star ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதாவது வந்து மேனேஜர், செக்யூரிட்டி மேனேஜர், அவங்க ஹோட்டலோட ஓனர், வந்து க்ளீனிங் ஆஃபீஸர், க்ளீனிங் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பில்டிங் வந்து உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து அங்கே இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பழைய பில்டிங் பார்த்தீங்களா, அந்த பழைய பில்டிங்கில் இருக்கிற எல்லாத்துட்டையும் பேசணும். சும்மா போயிட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு ஓகே ஒரு பில்டிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சிங்களேன், அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஒரு தாட் ப்ராசஸ், ஒரு கண்ணோக்கம், அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஆனால் அங்கே வாழ போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அங்கே வாழ போகிறவங்க இல்லை ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். இப்போ ஜெனரேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஓகே எப்படி க்ளீனாக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இங்கே க்ளீன் பண்ணணும், அங்கே க்ளீன் பண்ணணும், இந்த இடத்துல வந்து குப்பை அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது, ஸோ இங்கே எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எல்லாத்துட்டையும் கேட்குன்னு சொல்கிறாரு. ஈவன் தோ வந்து ஒரு ஜெனரேட்டர்னால் அதை வந்து க்ளீனிங் பண்ணுறவங்க, அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் தான் பண்ணுறாரு. பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த ஆளோட சஜஷன் நம்ம கேட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங் உருவாக்கணும்னு சொல்கிறார் ஆக்சுவலாக. அப்போ வந்து அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படின்னா சொசைட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரைம் ப்ரிவென்ஷனுக்கு வந்து எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? நாட் ஜஸ்ட் பப்ளிக், இல்லை வந்து நாட் ஜஸ்ட் போலீஸ், எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்ட். அதில் இருக்கிற அது போலீஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அங்கே பப்ளிக் வந்து அங்கே வாழ்கிறாங்க, ஈவன் வெளியேருந்து ஆள் வந்திருப்பாங்க, இல்லை வந்து ஈவன் பிரிசனர்கிட்ட கூட வந்து நம்ம வந்து கேட்கலாம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து மக்களை வந்து காப்பாற்றலாம், இல்லை மக்களை வந்து நம்ம வந்து க்ரைம் ப்ரிவென்ஷனுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த ஜெனரேட்டர் கான்செப்டில். Okay. So, and actually everything I'm saying here, if we were sitting here 500 years ago, Tamil Nadu was already doing this. And then certain people arrived who spoke fairly similar to me, and they undid things, they changed things, and they turned things into the way that they knew. So when the Europeans arrived, they actually got rid of this facilitative approach that actually existed here in Tamil Nadu.
So what used to happen, and I do apologise for giving people from Tamil Nadu a lesson on Tamil Nadu. It's a bit embarrassing, but the reality is, and as you'll all be aware, there would have been a village council, and then above that there would have been a regional council, and above that there would have been a next level of council. The village council would have operated in, who's aware, you're all aware of restorative justice, aren't you? Restorative justice, yes? Nod heads? No, yes? Are they aware of restorative justice? You will do restorative justice. Okay, so restorative justice, right, okay. The term is quickly defined. Restorative justice is basically an approach where we don't come from, so two people, an offence happens, something happens. There are certain offences it doesn't work with very well, but two people have an argument. Now, the traditional way, if two people have a disagreement, is that one side is right and one side is wrong, okay? And that may be the case. Now, the person who is wrong, if they understood how they had offended the other person, do you think they would have done whatever they did to offend that person? Most people wouldn't. And the same with crime. So if someone commits a crime in a restorative approach, and what would have happened here in Tamil Nadu many, many, many hundreds of years ago, is that someone would have, say, stolen something. And that person would have been brought before the council, the community council. And so their family are there, their friends are there, and they're embarrassed, aren't they, by what they've done. But actually what would have happened is, rather than a punishment, as we know now, there would have been some form of atonement. What would that be in Tamil? Atonement. So rather than punishment, there would have been some form of atonement. So they would have undone the damage. There's no terms which I know in Tamil, but so our enna solrana do you mean the restorative justice, sir? You want in restorative principles? Yeah. It's not about punishment. Yeah. It's necessarily. Punishment may be there. Yeah. But it's about working together. The offender atones what they do. Yeah. So அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா ரெஸ்டரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக எங்கள் இதில் இது வந்து அதிகமாக வந்து இந்தியாவில் இன்னும் வரல. பட் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம க்ரைம் வந்து பனிஷ் பண்ணுறதை விட வந்து அந்த கிரிமினலுக்கு வந்து இந்த க்ரைமால் நடக்கிற ஹார்ம் எந்த அளவுக்குன்னு புரிய வச்சுட்டாவே க்ரைம் கம்மியாகுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு வச்சிங்களேன், இப்போ ஒரு வெட்டுக்குத்து நடக்குது, ஏதோ மீடியேஷன் பற்றி கேள்விப்பட்டு நினைக்கிறேன். மீடியேஷன் கேள்விப்பட்டு நினைக்கிறேன். மீடியேஷன்னா இப்போ ரெண்டு பேர்த்தையும் உட்கார வச்சு பேசுறது, என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு, ஓகேங்களா? ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா, இப்போ இது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஒர்க் ஆகலாம், நிறைய இடத்துல ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் வந்து ரெஸ்டரேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த சைக்கலாஜிக்கல் வேல, அதாவது சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணுனா, கவுன்சிலிங் பண்ணா கண்டிப்பாக இது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் எவிடன்ஸ், சரிங்களா? ஸோ இதில் என்னென்னா, இப்போ வந்து விக்டிம் வந்து அவங்களோட குறைய வந்து அஃபெண்டர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. பட் இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் ஆகும். ஏன்னா வந்து ஒரு அஃபெண்டர் முன்னாடி வந்து ஒரு விக்டிம் வந்து வரதே பெரிய விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அது பேசுகிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெஞ்சன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த ஒரு குறையாக சொல்ல மாட்டாங்க. பட் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பேரும் அக்செப்ட் பண்ணணும். அவங்க விக்டிமும் அக்செப்ட் பண்ணணும், ஓகே நான் பேச ரெடியாகுன்னு சொல்லிட்டு அஃபெண்டரும் அக்செப்ட் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டு பேரும் கன்சர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நடக்கும். Yeah, so mediation is the way forward. So the picture there shows a community. This is a solution-oriented meeting. A solution-oriented meeting builds upon the restorative principles, and they're called circles. These meetings are called circles. Obviously, because I'm an academic and I wanted to appear very clever when I was writing this, I couldn't use the word circles, so I used the term charrettes. And charrettes comes from the American civil rights movement, where they would overcome problems by gathering people together and getting them to genuinely understand the harm that had happened, and then seek a solution. So we call it charrettes.
in restorative principles, they call it circles. It's merely a way of conducting a meeting. So what we are going to do now is we're going to break for coffee, but whilst we're having coffee, you're not. Obviously, have drinks, etc., but you're going to do some work. So what we want you to do is, during the refreshment break, we want you to think of some problems that are happening today in groups. You go into groups. What size groups do you think? What size groups would you suggest? Okay, yeah. So 10 people in a group. So you form a group of 10. It doesn't have to be dead on 10. It can be a little bit more. It can be less. Okay, I'm not going to be rigid about it. But you go into groups of 10. I want you to think of a current problem that you are aware of in the criminal justice system, or it could be a cause of crime, okay, as we discuss causes of crime. Then I want you to agree on what the problem is. Yes, that's important. But the most important thing is I want you to start thinking about, and you're going to come back and tell me and Dr. Manny here, you're going to tell us what the solution is to that problem. Now, there is no wrong answer. I'm going to give you all the resources you need. Okay, this is this world where all the resources are available. So you have all the resources you need. So it's the perfect world we're talking about now. And I want you to come back and say, what is the vision of your group? So what's the success look like? Okay? And how are you going to get there? What would you have to do to get there? Does that make sense? No, sir. You're going to explain. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம காஃபி பிரேக் போக போகிறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ பிரேக் முன்னாடி வந்து சார் நாங்கள் வந்து என்ன பிளான் பண்ணோம்னா வில் கோ ஃபார் அன் இன்டராக்ஷன் சொல்லிட்டு, இப்போ இன்டராக்ஷனோட வந்து ஒரு டாஸ்க் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு 10 பேர் குரூப்பில், ஒரு குரூப் மேபி ஒரு 10 குரூப்னு வச்சுங்களேன், 10 பேர் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம், இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. உங்கள் சிட்டிலேயோ இல்லை உங்கள் கிராமத்துலேயோ இல்லை வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். எதாக இருந்தாலும் சரி, ப்ராப்ளம்னா அதாவது க்ரைமோட சம்மந்தம் இருக்கிற ப்ராப்ளம், சரிங்களா? அந்த ப்ராப்ளமை யோசிங்க. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதோட ரூட் காஸ் என்னன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள். ரூட் காஸ் என்னன்னு யோசிங்க. ஓகே, அனலைஸ் கூட பண்ணுங்கன்னா யோசிங்க அதோட ரூட் காஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா? அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ வந்து ஒரு இல்லைங்க சார், I'm not getting the word in Tamil, sir. I'm not getting the word in Tamil. Yeah. ஒரு நல்ல டெவலப்டான ஒரு ஏரியா இருந்தால் ஒரு எல்லா ரிசோர்ஸுமோ அப்படி யோசிங்க. அதாவது இப்போ வந்து என்கிட்ட சொல்யூஷன் வந்து அந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் தரத்துக்கு எல்லாமே இருக்குன்னு நினைங்க. நீங்கள் அப்படி நினச்சா எந்த மாதிரி என்ன மிஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி யோசிங்க. அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து இப்போ சப்போஸ் அவங்க தெஃப்ட் பற்றி சொல்கிறாங்க. தெஃப்ட்டுக்கு வந்து சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவனை வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணுறது தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதை அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா, நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கவர்மெண்ட் தேவை, நல்ல வசதி வாய்ப்பு தேவை. அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் என்ன இருக்கும்? அப்போ வந்து உங்களோட ஐடியல் வேர்ல்டு என்ன இருக்குன்னு யோசிங்க, சரிங்களா? அதை யோசித்து யூ கேன் டிஸ்கஸ். நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் சார் வந்து சொல்லுவார், சார் சொல்லுவான் என்ன சொல்லுவோன்னா, ஹவு த ப்ராப்ளம் கேன் பி கிவன் இன் அன் ஐடியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஹவு இட் கேன் பி சால்வ். அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணலாம் பெட்டராக ஃப்ரம் த சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் அப்ரோச். சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இஸ் கோன் எக்ஸ்பிளைன். சரிங்களா? புரியுதா? கிளியரா? ஏதாவது கேள்வி தான் சொல்லிடுங்க இப்பயே. And just to reaffirm, a solution may involve punishment. It may have to involve punishment. But a genuine solution is beyond the punishment. It's the vision. Okay? So in order to get to the solution, you may have to punish. But punishment is not really where we're coming from. We're coming from prevention. The prevention of crime is the most important thing, not the investigation of it. If we can prevent a crime, we don't need to investigate it. Simple as that. So think prevention, don't necessarily think punishment.
Because let me just tell you, there is no evidence on the planet that the death penalty reduces murder. Doesn't happen. The death penalty is vengeance. It's state-sponsored vengeance. That's all it is. Now, I'm not saying states shouldn't do that, but that's all it is. It's state-sponsored vengeance. So punishment is not the answer. It's prevention is the answer, okay? So what we're going to do is say, you choose which groups you're in. You think of a problem. Don't overthink the problem, please. Just simple problem, and then you are going to find a solution. Is that fair? Can you do that? You can, can't you? I can see you can. Do you think you'll enjoy that? Not really. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ப்ரிவென்ஷன் யோசிங்கன்னு சொல்கிறாரு சரிங்களா. ப்ரிவென்ஷன் பற்றி யோசிங்க. பனிஷ்மெண்ட் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக சரிங்களா. ஏன்னா வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு மர்டர் நடக்குதுன்னா அந்த மர்டருக்கு வந்து இப்போ வந்து டெத் பெனால்ட்டி கொடுத்தா அது வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு பழி வாங்குற ஒரு 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 கான்செப்ட் தான் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லப்போனால் இப்போ வந்து ஒரு 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 டெத் பெனல்ட்டி நடக்குதுன்னா அது கவர்மெண்ட்டே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுது ஓகே பழி வாங்குறது நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து அது டெத் பெனல்ட்டி சொல்கிறாங்க வழியா. அது சொல்யூஷன் இல்லை. டெத் பெனல்ட்டினாலேயோ இல்லை வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஜென்ரலி பனிஷ்மெண்ட்னாலேயோ க்ரைம் வந்து கம்மியாக போகிறதில்ல. ஸோ நீங்கள் சொல்யூஷன் யோசிக்கிறப்ப வந்து ப்ரிவென்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படி யோசிங்க சொல்யூஷன்ஸ் யோசிக்கிறப்ப சரிங்களா. எகெயின் வந்து எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து கம்மியாகும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சப்போஸ் ஸ்டேஜில் வந்து சொல்ல முடியலவோ இல்லை அங்கேருந்து சொல்ல முடியல கூட யூ கேன் கம்யூனிகேட் டு மீ. நான் வந்து ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டு கம்யூனிகேட் டு ஆல் த பீப்புள் சரிங்களா. ஓகே டன். ஓகே ஃபைன். யா தேங்க்யூ. Thank you, Professor One. I think it's very clear. So we are expecting the solution from your side. So since we are working, we are not getting this type of opportunities so far in our academic career. So we are getting lot of solution from the young minds of criminology here, students are here. Okay, after the break, we'll have some discussions and we expect a lot of solutions from you. So thank you so much. Please give a round of applause again to Professor Ruan for the excellent presentations. Okay. Thank you, Dr. Mani, for that. Make it ourselves and very comfortable to explain the things in a very detailed way. Hope you understand from Dr. Mani also from Professor Ruan what exactly mean that one. Okay. Thank you so much. So after the break, we'll have discussions here. Okay. Time for 10 minutes? 20 minutes. Okay. You have 20 minutes. Please take the break. Wonderful tea is available outside. Then come back immediately. We have discussion. Thank you so much.
Please, all of you sit. Small strategy. Okay. So thank you. Hope you have a wonderful tea break. Okay. So now we have the after upcoming 20 to 30 minutes. We have planned something on that one. So we expecting more solution from your side. Okay. So we categorize a team here. Our colleagues are there. So they will guide you. Each and every team members. For example, if you select any leaders, you can tell your solutions. For example, if you have find any problems, for example, the last lecture clear about the Professor Ruan explain about the solution-oriented things, correct? So any crimes, what way you're thinking about. So it will be surprise any important solutions. It will be, we're not thinking about, we are sitting in Thoothukudi, correct? Our ideas, your innovation thinking, it may be reached all over the world. Maybe happen, sure about. So think on that wisely. Think on that in a solution-oriented about the crimes, maybe in a different way. So we are also eager to expect from your side, your young minds, please be stimulated, please be think on that one. We may expect a lot of things from your side. Okay. So I request that the colleagues and our professors, so take these the sectors and we can just guide them. Someone from that, anyone to volunteer to tell about the issues. But one request from your side, think wisely. Make it very calm, this room. Yes, this room is very small, but we are very much, the crowd is more, correct? We are more people. If we have to please make it as patient, it will be good. So make it silent. Unga idea, mathong ketukama pathukanga. Adukku idea kekanum. Aduthavungalukku pass agama panningala, it will be well and good, correct? So make it silent. We will be appreciate also at the end of this session. We will appreciate, we will have some gift also. We given the best ideas, someone to give the best solutions. We will appreciate definitely, okay? So make it a sector, make it a please someone to copy Selvan, please, sir, is our professor, okay? Copy Selvan. So please take this particular group, okay? Madam Dhanya, madam, please. Okay. Please, you can take this side, okay? Yeah, you can take this side, okay? Anyone, professors? Yeah, Ulaganathan, sir. Yeah, Sulan, sir, please take care that one. You can. You can take that side, sir. The last 2, 3 or 4 rows from your side. Okay, this side. Anyone from us? Yeah, Madam Sivalakshmi, madam, please take care of this side. Okay? So we will be give for around 10 minutes. Then give your ideas. Then again 10 minutes. If it's go on, again 10 minutes. We plan for that one. Yeah. Please. Okay. So I appreciate this is very unusual for you to do. So there is no right, there is no wrong. The whole thing about solution approaches is that your voice is heard. Okay? Now, something I need to learn as well. Okay? We have 2 ears, we have 1 mouth. When we do community engagement, and I have been guilty of this myself as an academic and also as a police officer, I used to think my mouth was more important than my ears. And if we want to hear people's views, we have to hear. We've got to listen. So, another thing. Now, if I haven't sold, if I haven't informed you enough, then please do not feel bad. That's my issue. What I will then do, and it's been helpful having Dr. Mani and all your amazing teachers, educations here as well, is they've been able to interpret what I've said. Now, when I leave here today, I will be going away thinking, how could I have done that better? Okay? So, if there's the fact that more people have arrived back in a room than left, I take that as a compliment. So that's good. In the UK, often in the afternoon, the number of students goes down. So thank you for more of you coming in than were here before. சார் சொன்னது புரிஞ்சா உங்களுக்கு ஏதாவது இல்லை சொல்லணுமா? நான் சொல்லணுமா? ஓகே ஃபைன். சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எதுவுமே ரைட் ஆர் ராங் இல்லை,
எல்லாமே ரைட் தான், எல்லாமே வந்து ராங்கான்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து எதுவுமே ரைட் அண்ட் ராங்னு இல்லை. ஸோ நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது ஓகே தான். சரிங்களா? ஸோ வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணாதீங்க, எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்காதீங்க. பட் சொல்லுங்கள், அதுதான் வந்து பெட்டரான விஷயம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்மளுக்கு வந்து 2 காது இருக்குது, ஒரு வாய் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ வந்து கடவுள் வந்து 2 காது கொடுத்தது என்னன்னா, நம்ம அதிகமாக லிசன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ நம்ம கேட்க முடியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் நிறையா கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறையா வந்து கற்றுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சார். ஸோ வந்து ப்ளீஸ் லிசன், அதான் சொல்கிறார் சார். ஆக்சுவலாக அகெயின் அவர் என்ன சொல்கிறார், நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சப்போஸ் வந்து இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரியலைன்னா, சரியாக புரியலைன்னா அது எங்களோட தப்புன்னு சொல்கிறாரு. சரிங்களா? ஏன்னா வந்து நாங்கள் சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ணல, அதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். What else you said, sir? Okay, that's it. Maybe you may be discussed in the tea break time. Hope you can understand from your side, correct? So please be ready, anyone to please given your name, or you can directly come to the stage. You can inform your concern, the teacher. Please come forward. You can tell your solution, it will be good. So if you someone to tell about any solutions, please listen very carefully. If you have any other constructive feedback also, we can get from that one. Okay, not make like a debate like that, but we are getting, receiving your excellent ideas, the solution-oriented ideas from that one. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes. So you want ready one? Yeah, you are ready now? Anyone volunteer? Any volunteer? ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. Good afternoon, everyone. My name is M. Manigandan, Department of Criminology and Police Administration. I am very happy and proud to stand here. May I talk in Tamil language? என்னோட டாபிக் வந்து சைல்டு மேரேஜ். இதை இப்போதைக்கு நம்மளோட தமிழ்நாடு வந்து ஸ்டில் ஃபாலோ ட்ரெடிஷ்னல் நார்ம்ஸ், அதாவது இன்னுமே பழங்கால வழக்கம், அந்த குல வழக்கங்களை தான் இன்னுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது. இதில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஈவில் நாம் என்னென்னா சைல்டு மேரேஜ். சைல்டு மேரேஜ் வந்து பசங்களோட பொண்ணுங்களுக்கு தான் நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் ரொம்ப அதிகம். இதை வந்து நம்ம சட்டம் போட்டாலோ என்ன தான் பண்ணாலும் இன்னுமே வந்து ட்ரைப்ஸ், பழங்குடி இனத்துலையோ இன்னுமே ஒரு சில நம்மளோட சொசைட்டிலையும் இதை வந்து நம்மளால் ப்ராப்பராக வந்து தடுக்க முடியல. இப்போ வந்து இளைஞர்கள், பள்ளி குழந்தைகள் இவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக மட்டும்தான் இந்த சைல்டு மேரேஜுங்கிறத ப்ராப்பராக வந்து ப்ராகிபிட் பண்ண முடியும், ஃபுல்லாக தடை செய்ய முடியும். எந்த மாதிரிலாம் தடை செய்யலாங்கிறது தான் என்னோடய ஐடியா, என்னோடய சோர்ஸாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ். முக்கியமாக பெண்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு எஜுகேஷனையும் ஒரு அவேர்னஸையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அது மட்டுமா சைல்டு மேரேஜ் ஒரு பெரிய டாபிக். இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளமாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா, டேஞ்சரஸ் ஏதாவது?
everyone in a room knows the problem. Yes? What is the solution? What's the solution? And so we've got, in problem-oriented, all we talk about is the problem. In solution-oriented, we've already agreed what the problem is, and now we're going into solution. So we don't have to go through the problem over and over again. Does that make sense? Yes. Just of intro of this issue and that solution circle. Sorry? No, it doesn't need to, no. You don't need an introduction on something that everyone knows. Does that help? I know it's difficult, but it's about acknowledging or seeking an acknowledgement in a room about the problem and then going on to the solution. Okay? Solution பத்தி பேசுங்க சரிங்களா? And also, so you're an academic, okay? So when we're talking about a research methods, how did we get to that solution? And what could you have done better to reach a better solution? So, did you speak to any of the sisters? No. You didn't, did you? So that's a failing in the research method. So what you say is, this could have been enhanced had more people been involved in the discussion, and especially the sisters. Because we win confidence of people by identifying our own weakness of our research. We actually get more confidence. Oh, hello. Firstly, I want a round of applause to the brother here because he is being immensely brave. He's standing up here. We've discussed a completely new concept. Okay, so the brother deserves a round of applause for being here and for being the first person to actually, I mean, that is bravery. He is immensely brave because I'm not sure at his age. Okay? He has my utmost respect, because this is a really brave thing to do. Really, really brave. Okay, go for it, Mike. Solution of child marriage. ஃபஸ்ட்டு வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ். நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமையும் பெண்களுக்கு செப்பரேட்டாக வந்து தனிப்பட்ட எஜுகேஷனையும் அவேர்னஸையும் அவங்களுக்கு தரணும். ஏன்னா ஒரு கேர்ள் நினச்சா மட்டும்தான் இந்த சைல்டு மேரேஜுங்கிறத ப்ராப்பராக ஃபுல்லாமே ஸ்டாப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஸ் ஏ கிரிமினாலஜிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து க்ரைமை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ட்ராமா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரிவெண்டிங் ஒரு டூல். ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறத விட ஒரு காட்சி படுவமாக ஒரு விஷுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ட் பண்ணி காட்டும் போது அது அப்படியே மனசில் பதிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓர்த்துனா நம்ம வந்து ஸ்கூல் டைம்ஸில் வந்து நான் ஒரு இந்தியன் சொல்லி 1ஆப்லேருந்து 12ஆப் வரை ஓர்த்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். அது நம்மளுடைய கடைசி காலம் வரையும் அது நம்மளை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓர்த்து வந்து ஒரு சிறந்த ரீகால் ப்ராசஸ். அதனால் வந்து சைல்டு மேரேஜை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் ஓர்த்தை வந்து பெண்கள் இடையிலையும் ஆண்கள் இடையிலையும் வந்து நம்ம வந்து பரப்பி அதை வந்து டெய்லி வந்து ரீகால் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா பெண்கள் ஒரு வேளை அந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் இந்த ப்ரிவெண்ட் அவங்களுக்கு ரீகால் ஆகி ஸ்டாப் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து
பெண்கள் வந்து இந்த சைல்டு மேரேஜில் வந்து பாதிக்கப்படுற காரணம் என்னென்னா, அவங்களுக்கு ஒரு தனியான பிரேவ் கிடையாது, ஒரு கரேஜ் கிடையாது. அதாவது வந்து வீட்டோடைய சொல் கேட்டோ இல்லை வீட்டில் தான் பேரண்ட்ஸு சப்போர்ட்னால தான் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்ஸிமம் நடக்குது. இதை வந்து எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும்னா, அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் மட்டுமே சப்போர்ட் கிடையாது, கவர்மெண்ட் அஸ் எ கவர்மெண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை அவங்க முன்னாடி கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரண்ட்ஸ் அவேர்னஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸை வந்து அவேர்னஸ் பண்ணணும். ஒரு சிட்டிசனாக அவங்களுடைய ரைட்ஸ் என்னது, அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் என்னதுங்கிறத கரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கணும். இது வந்து பேரண்ட்ஸ் இடையில் கொண்டு வரும்போது வந்து அவங்களுக்கான அந்த தாட் வந்து மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது அந்த சைல்டு மேரேஜுங்கிற ஒரு தாட் வந்து மறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு பெஸ்ட்டு டூலாக என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து மேக் பண்ணுறது. ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டின்னு ஒன்று வச்சுக்கணும். பெண்கள் மட்டுமே அதில் இருக்கிற மாதிரியோ, அந்த சைல்டு மேரேஜை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற ஒரு டீம் மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிறது, ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கறது, அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது, அந்த அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜுக்கோ இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு குரூப், ஒரு கம்யூனிட்டி நம்ம வைக்கிறதுனால வந்து இந்த சைல்டு மேரேஜ் வந்து தடுக்கப்படலாம். நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஆப்பு. அப்ளை பண்ண பிறகு வேர்ல்டு வந்து எந்த கண்ணோட்டத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா, ஒரு வித்தியாசமான பார்வையில் இருக்கும். பெண்கள் வந்து மேலும் அதாவது மோஸ்ட் எஜுகேட்டடாக இருப்பாங்க, அவேர்னஸாக இருப்பாங்க. யாராவது ஒரு தேர்ட் பர்சனோ இல்லை அவங்க பேரண்ட்டோ அவங்கள பிரெயின் வாஷ் ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அதுலேருந்து தன்னைத்தானே ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸு வந்து தன்னைத்தானே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு தைரியமும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடைக்கும். ப்ளஸ் என்னென்னா, ஆப்ஸு இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக அவங்களுக்கு எங்கே உதவி கிடைக்கும், அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்குது, அந்த அறிவு அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால ஒரு தேர்ட் பர்சனோ இல்லாட்டி அவங்களே அதாவது அவங்கள புஷ் பண்ணால் கூடமே அவங்களால வந்து தன்னைத்தானே செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பண்ணுற ஒரு பவர் கிடைக்கும். ப்ளஸ் என்னென்னா, இது ஃபுல்லாமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஏன்னா வந்து பேரண்ட் அவேர்னஸ் பண்ணுறதுனால பேரண்ட் அவேர்னஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா சைல்டு மேரேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆயிரும். ஒருவேளை பேரண்ட் வந்து புஷ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்க தன்னைத்தானே செல்ஃப் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவங்க தன்னைத்தானே வந்து அந்த சைல்டு மேரேஜுங்கிற ஒரு டீவில் நாம்லன்ட்டு அவங்களே வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுவாங்க. இதான் வந்து உலகத்தோட கண்ணோட்டம். யாராலும் வந்து அவங்கள இனிமேல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு நாலேஜ் இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த சைல்டு மேரேஜ் வந்து ஃபுல்லாமே தடுக்கப்படும், அதாவது ப்ராகிபேட் ஃபுல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிரும். இதான் வந்து என்னுடைய சொல்யூஷன். That was absolutely excellent. Excellent. I mean, you are one of the bravest people I have met in a long time. Okay? Thank you, sir. That's okay. And I'm a former police firearms officer. So that's really, really brave. Thank you ever so. So in the ideal world, how would you have improved your solution? What else would you have done? Who else would you need to speak to? ஒரு அது இண்டிவிஜுவல் பர்சனால் இதை வந்து அப்ளிகேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கொஷின் மார்க்கு, பாசிபிள் வந்து ரொம்ப கம்மி. நம்மளுடைய ஃபுல்லான ஒரு நம்மளுடைய பேஸு யாருன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரிமினாலஜிஸ்ட். நம்மளுடைய மேஜர் கோல் வந்து என்னென்னா, ஸ்டடிங் அபவுட் கிரிமினல் நேச்சராக இருந்தாலும் நம்மளோட ஃபஸ்ட் கோல் என்னென்னா ப்ரிவென்டிங் க்ரைம் தான். நம்ம
about tell about that. Sorry? He about tell about that is an individual and community basis. That is the one initiative improvement for this reducing the child marriage. So if you want to add it for the solutions. Well, no, it's about who you should be speaking with. So the victims of child marriage. Right. Again, thank you ever so much. Okay. Again, big round of applause because he's a brave man. Okay. Okay. People ever. So I've done this with academics. Not with the students. I've never done it with a student before. So you have my absolute respect. And because of the answers you've been given, it shows the level of teaching that your academic staff, it shows how good they are. Okay? So you have my utmost respect, and my respect goes to your teaching staff as well, because you've been brilliant. Okay? So thank you very much. Thank you. So, next one. Yeah, good. Okay, thank you, Manikandan. So, shall we meet the next one? The next idea? Come to the stage. Yeah. Yeah. Okay. கூப்பிடலாமா அவங்களா இவங்களா ஓகே கூப்பிடலாமா So first of all, good afternoon to one and all, and myself Mohammad Imran, third BSc Criminology and Forensic Science, St. Xavier's College I am studying. So we as a team have deal with a set of crimes that is going an ongoing issue. So first of all, na problem first basis ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் நான் சொல்கிறேன். அதாவது இப்போ நம்ம சுற்றி எக்கச்சக்க கிரைம்ஸ் இருக்குது, தெஃப்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட்டில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போனால் எக்கச்சக்க கிரைம்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேசிக் ஃபேக்டர் ஆஸ் அ டீம் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அஸ் பேரண்டல் கண்ட்ரோல் லேப்ஸ். என்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஹானர் கில்லிங் கேஸில் கூட வி ஆர் விட்னஸிங் இன் த நியூஸ். அதாவது எப்படின்னா பேரண்ட்ஸோட இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வி ஆர் ஹியரிங் அபவுட் நியூஸ். பட் அது வந்து எவ்வளோக்கான ரிலையபிள் நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் ஆஸ் அ ஃபேக்டராக the root cause we are saying is that parental control is the labs. எப்படி சொல்லலாம்னா பேரண்டல் சர்வைலன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து ஒரு லேப்ஸாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு ஃபேக்டர் வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல அப்படிங்கிறது நாங்கள் மெயின் டிஸ்கஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஆஸ் அ சொல்யூஷன் நாங்கள் எப்படி கொண்டு வரலாம்னு நினச்சோன்னா, இன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் வி ஆர் ஹேவிங் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங். நம்ம காலேஜ் எங்கள் காலேஜ்லேயும் சரி காமராஜ் காலேஜ்லேயும் சரி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் செமஸ்டர் மார்க் ஷீட் கொடுக்குற டைமில் மட்டும்தான் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பேரண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் we could emotionally we will come up with new things. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்குள்ள பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கட்டும், அண்ட் இதை நம்ம இன்னும் கீழே அட்டர் லெவல் எடுத்துகிட்டு போனால் ஸ்கூல் கம்யூனிட்டிஸில் எடுத்துகிட்டு வரலாம். லைக் 8th standard 9th standard 10th standard இந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் ஆஃப் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகிற அந்த டைம் லிமிட். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல ரேப்போர்ட் அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் we can come up with many things. லைக் நம்ம அப்கமிங் டேஸில் வர ஏதாவது ப்ராப்ளமை
ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we are considering that. And apart from that, one of the solution is that free access to counseling, அதாவது பேரண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கவுன்சிலிங் வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலான்னா, இப்போ ஆஸ் அ ஃபேமிலி மெம்பர் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா, என்னோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை நான் இன்னொருத்தங்களை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் சஃபர் அ லாட். அதாவது மென்டலாக ஐ ஹாவ் அ பேரியர், எப்படி நான் என்னோட பர்சனல் திங்ஸை நான் ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிட்டி இன்வால்மெண்ட் இஸ் அ மேஜர் சோர்ஸ் ஆஸ் வி ஆர் கன்சிடரிங். ஸோ தேங்க்யூ. A question for you. A question. Sure. Okay. The solution. What's the vision of society that you are wanting to create? Sure, sir. For example, today, I am not exactly aware of how a parent and a kid have a relationship and an emotional bond with his or her parent. But I am assuring that if that rapport between the parents and teachers has been ensured in a perfect and executed in a perfect way, we could able to ensure the emotional numbness, and we can avoid that emotional numbness, like arguing and being angry for anything that parents is trying to convey to the child. And apart from that, நம்ம parents argue பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அப்புறம் கோவப்படுறதா இருக்கட்டும், and அவங்க சொல் பேச்சை நான் எதுக்கு கேட்கணும் அப்படிங்கிற that attitude behavior can be lesser in the upcoming days. So this is the scope I am witnessing for. That's very good. Very good. So a round of applause. A further question. How easy was that process to go through with your colleagues? Like step by step. We can't able to target for a larger number. No. Just we can start from one college. How the outcome will be, we can able to analyze. Yeah. Likewise, for example, if your college is introducing this concept, like having a rapport with the teachers and students, like initiating the workshops and some of the things like programs we are initiating, we can have an analysis of that particular college, how they are dealing with the parents and the students concept. No, sorry. How easy was it for you to go through that process? Yes, we can attempt try. Just we have go to try. Like No. You're thinking beyond the question. How easy was the process of thinking about a solution rather than just talking about problems? Problem think பண்றதை விட solution பத்தி யோசிக்கிறது எவ்வளவு ஈஸியான்னு கேக்குறாரு. I think it would be easier than thinking about the problems because நம்ம problems, just like in the break session you have told that just we are witnessing the problems as a burden in our brain. Yeah. But apart from that, why we have to go for the scope? Because it is a new initiative we are upcoming. As என்ன சொல்றேன்னா, personally I have that இதான் என்னோட ஸ்கோப் அப்படின்னு தெரியும். பட் ஐ வில் நாட் ஷேர் தம், இதுதான் ஸ்கோப்பு, இதுதான் நான் வந்து ட்ரை டு ஓவர் கம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் இது ஒரு புது இனிஷியேட்டிங்கிறப்போ ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் must be ensured there. And let me just, thank you for that. Let me just remind everyone, this is not a new concept here in Tamil Nadu. Not at all. As I said, 400 years ago, in the villages, they would have understood straight away what I'm talking about. In fact, they would have told me what I'm talking about, okay? So we have been trained not to think about solutions. We've been trained to simply look at a problem, okay? We need to untrain ourselves and start thinking solutions again. It is part of your history doing this. So it's not a new concept, it's bringing it back, okay? But you have been brilliant, so thank you very much. Another round of applause again. First of all, good afternoon to all. My name is Logesh. I am second year criminology in Srisami Arts and Science College. என்னோட ஸ்டடி என்னன்னா கேஸ்ட் பேசிங் கிரைம்ஸ். இப்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக கேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி தான் கிரைம்ஸ் அதிகமாக நடக்குது. அதாவது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் கேஸ்ட்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து ரிலிஜியஸ், வேர்ல்டு லெவலில் ரிலிஜியஸ் ரேசிசம் இருக்குது. அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். அது வந்து
இப்போ நடக்கிற வார் கூட ரிலிஜியஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நடக்குது. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, கேஸ்ட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். இப்போ 2K கிட்ஸ் வந்து கம்யூனிட்டி யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஆனால் 90s இவங்களாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னமும். அது வந்து நமக்கு கொண்டு வராங்க கேஸ்ட்டை வந்து. நம்ம கேஸ்ட்டை வந்து ஒழிச்சாலே நம்மளால் பாதி கிரைம்ஸ் வந்து ஒழிக்க முடியும் இந்த இந்தியாவில். ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் வந்து ரிலீஜியஸை ஒழிக்கணும். இப்போ இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் என்னென்னா, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் வந்து ரிலீஜியஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இப்போது எஜுகேஷன்ஸ்லேயே ஹிஸ்ட்ரிஸில் வந்து நிறையா கேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வருது, ரிலீஜியஸ் யூஸ் பண்ணி வருது. நம்ம வந்து சிஸ்டத்தை வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். இப்போ வேர்ல்டில் வந்து ரிலீஜியஸு கேஸ்ட்டும் இல்லைன்னா இப்போ நம்ம எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளோ ஈக்குவலாக இருக்கும், எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்கல SC/STஸ்க்கு இவங்களுக்குலாம் அவங்க மார்க் அடிப்படையில் வைக்கிறாங்க. அதாவது கோட்டாஸ்ன்னு இருக்குது, SC/ST கோட்டாஸ்ன்னு இருக்குது, நமக்கு வந்து கம்மியாக வருது. அப்போது என்ன பண்ணணும்னா எல்லாருக்கும் மார்க் அடிப்படையில் வைக்கணும். கோட்டாஸாக இல்லாமல் இத்தனை மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸு, இவ்வளோ மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி வச்சுருந்தா எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக கிடைக்கும். யாருமே இந்த கவர்மெண்ட்ஸ் ஜாப் போக முடியலன்னு சொல்லி அந்த மன கஷ்டம் யாருக்கும் இருக்காது. அப்போ நம்ம அது பேஸ் பண்ணி அதுக்கு தான் நம்ம கேஸ்ட்டை வந்து ஒழிக்கணும். ரிலீஜியஸும் அதே தான். அமைதர் சொல்கிற ஒரு கான்செப்டை கேளுமா. அப்படி சார் சைலண்ட் அமைதியாரு, பேசுகிறத கவனிச்சுட்டு பேசு. ஸோ வெயிட் ஸோ வெயிட் கவுனி, டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் கவுனி.
வெயிட் கவனி. சார் Hello. Sir. With the greatest respect, thank you for posing a question. I really appreciate you posing the question because it's really useful to see. Now, no, sir. சரி Come here. சார் தமிழையா சரிங்க சரி புரியுது. சரி வெயிட் நான் சொல்கிறேன், இங்கே பாருங்கள், ஃபைனல் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய முதல் நூல் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எல்லாமே இருக்குது. அவர் அதை படிச்சிருந்தாருன்னா அந்த இடஒதுக்கீடு அப்போ இருந்து இருக்குன்னு அவர் தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இடஒதுக்கீடுன்றது, அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்குது. ஸோ அதை வந்து யூட்டிலைட் பண்ணவே மேலே போயிடுறான். சில பேர் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு சொல்யூஷன். அதாவது ஒரு 2 கான்செப்ட் நான் வந்து யாரையுமே குறிப்பிட்டு பேசலை. மேல்தட்டு மக்கள், கீழ்த்தட்டு மக்கள். ஸோ ஒரு மேல்தட்டு மக்கள் படிக்கவே இல்லைனா கூட அவன் போய் லேர்ன் பண்ணுறது, அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஃபுல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் வந்து செல்ஃபாகவே லேர்ன் பண்ணிடுவான். அவனை பழக்க வழக்கங்கள், அவன் ஸ்டடி பர்பஸ், அவன் வீட்டில் ஒருத்தவங்க படிச்சுருந்தா போதும், அவனே படித்து மேலே வந்துடுவான். ஆனால் கீழ்த்தட்டு மக்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் அந்த கீழே போயிட்டு அவங்க அப்பா விவசாயம் பண்ணுவான், அப்பா குப்பல்னா குப்பல்வான். ஸோ அவனோட லேர்னிங் ப்ராசஸ் கம்மி, அவனோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டியே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அவன் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி தான் படித்து மேலே வரணும். அதோட ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. வந்து மேல்தட்டு மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் ஸ்டெப்ஸ் 10ஆம் ஸ்டெப்பில் இருப்பான். ஆனால் கீழே இருக்கிறவன் 0லேருந்து 1 by 1 by 1 by போவான். ஸோ இதோட இடஒதுக்கீடுன்றது வந்து கான்செப்ட் வேறு. ரெண்டாவது லேர்னிங் ப்ராசஸ், அவன் எங்கே கற்றுக்கிறான், எங்கே பண்ணுறான், அதுதான். அது இருந்தால் எல்லோரும் மேலே போயிடலாம். சரியா? ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு ரீசொல்யூஷன் தான் கொண்டு வரணும். ஈக்குவாலிட்டி, ரீசொல்யூஷன், டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோ ஸ்டாஃபோ சொல்கிறது வந்து எல்லாமே சரி தான். பட்டு கான்ஸ்டியூஷனை கரெக்டாக படித்தா எல்லாமே ஈக்குவல் ஆயிரும். அவ்வளோதான். எல்லாருமே கான்ஸ்டியூஷனை லேர்ன் பண்ணணும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. So listen, okay. Now, and I actually thank you for your input. And it's a really good demonstration on when we are communicating. No, sir. Can I with the greatest respect, can I finish? Can I just finish? Whoa. This is very. No, I need to finish. Can I speak later to you? Yeah, please. This is a really good. I am so proud of you all. I am really, really proud. If I was doing this in the United Kingdom, people would not bring up such issues. No, whoa. Can I finish? Okay. Hello. Shall I call next one? Yeah, thank you very much. Think about the students. What is the solution? Okay, that is the thing we expect. Really clap him and 2 cents. Okay. Yeah. Shall I call next one? We have only one person to invite because we are running short of time. பெண்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெண்கள் தேவை. Yeah. Hello. There is no girls. Please, girls, we are looking forward. Please, girls, someone to give your opinion. Yeah. 50%. We maybe give a lot of appreciations. From your side, yeah. Guys on this side. 50% of give society some solutions. are sisters. Yeah, now, 50% of society are sisters.
they only get 10% of a voice. Please. Now that's a problem in society. That's a problem in the United Kingdom. That's a problem throughout the world. If we are not listening to our sisters, our mothers, our grandmothers, our daughters, we're only half people. We're only half people. So, the way forward when we discuss things, it must be inclusive, okay? We show respect for everyone. It must be inclusive, and we must encourage people who traditionally do not have a voice to have a voice. Is that fair? I want to see nods. Okay. Yeah, come on. She's ready now, I think. Come on. She's ready. Something discussed, correct? Kamaraj College, what are other colleges? Kamaraj College, St. Saviour's College. Then, Sri Krishna College. No. Well, yeah. This process can carry on. Anyone? Girls? Yeah, come on, please. I'll appreciate. Good afternoon, one and all. So, my name is Abhisha Evangeline. I am studying second year Criminology and Forensic Science. So, the topic which I'm talking about was sexual harassment. So, நம்ம வந்து sexual harassment girls வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டுருக்க கேசஸ் அண்ட் நான் வந்து இன்ஸ்டா ஓப்பன் பண்ணாலே வந்து இந்த நியூஸ் இந்த வந்து பாலியல் தொல்லை வந்து டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தாங்க. சில கேசஸில் ஒரு அப்பாவே வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம யோசிக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து லிட்ரலி சேஃப். ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க பல கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. அது இன்னும் தெரியலை இன்னும் வெளியே. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்டால் அப்யூஸ் ஆகப்பட்டேன்னா, இப்போ நான் அதை மறைச்சேன்னா, என் பக்கத்தில் உள்ள பொண்ணு அதை இன்னொரு நாள் மேபி நாட் டுடே நாட் டுமாரோ ஆனால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வந்து அவளும் அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாள். ஸோ அது வந்து எங்கே வந்து ஸ்டார்டிங். ஸோ நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே அந்த இதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீ வந்து இந்த ட்ரெஸ் போடாத, நீ இந்த நேரத்தில் வெளியே போவாத. சொல்கிறப்போ அந்த வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும்? ஸோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு லிசன் வந்து பண்ணுங்க பார்த்தோம்னா ப்ளீஸ் லிசன் பண்ணுங்க. சொல்யூஷன் கொஸ்டின் கேட்குறது ரொம்ப ஈஸி, ஆனால் அதுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் வர ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லிட்ரலி அது ஒரு கொஸ்டின் இது. வி கான் சேஞ்ச் மேன்ஸ் தாட். ஸோ அவங்க மனசுக்குள்ளே போயிட்டு இப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க, இப்படிலாம் வைக்காதீங்க அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்களா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு பொண்ணுகிட்ட பேசுகிறீங்கன்னா உங்கள் அம்மாவோ ஒரு அவங்க தங்கச்சியோ பற்றி யோசிங்க. இப்படி கூட நீ வந்து உன் தங்கச்சி கூட பிறக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ உங்கள் திங்கிங்கில் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு சேம் லைக் நம்மளை மாதிரி தான் அவங்களும் ஒரே ஸ்கின் அண்ட் பிளட்டில் உள்ளவங்க அப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கூட வந்து இப்போ நான் எப்படி ஒரு நிமிஷம் உங்கள் அம்மாவை பற்றி யோசித்து பாருங்கள். உங்களை எப்படி வந்து இந்த வேர்ல்டு கொண்டு வந்தாங்க. பேரண்ட் வந்து சொல்கிறது அப்படி. Excuse me. I personally expect this side of the room to be silent. Understand me? Look at my face. I am not funny. I expect this side of the room to be silent. When a sister speaks from the heart,
They speak from the heart, and you better listen. Understand me? Do we understand each other? Good. We live in a misogynistic world. Women are abused every day. These women are your mothers, they're your sisters, they're in the future, they're your daughters. Show respect. Do we understand each other this side of the room? I expect to hear a yes. Do we understand each other? Okay. When I leave here, we leave as friends. But show respect for the sisters. Always. Otherwise, all you're doing is perpetuating the very issues the sister here is talking about. There is a societal problem. Who do you think are the offenders of the problem? Who? Who's going to be brave on this side of the room to acknowledge who the offenders are? Is someone going to put their hand up and say? Or shall I say it for you? The problem of misogyny in this country and the world is our problem. Okay? It's not the sister's problem. It's our problem. Okay. Most of the people in this room are Hindu, yes? In Hinduism, mother is the most important thing. In Islam, the mother is the important thing. In Buddhism, the mother is the important thing. Show respect for our sisters, our mothers, and other people's sisters, mothers, and daughters. Please. The only way we are going to change society is by we change. Okay? And I have been guilty of doing bad things. I have to atone for those things for the rest of my life. Don't you start your lives doing bad things. Okay? We have to defend people. We have to defend people's freedom of expression and their right to speak. And if people are silent, we must open a space for them so they can speak and we can hear. That is our job. Okay? As I say, we leave as friends, but we sometimes need to be reminded where we need to be. Bye, thank you. So, we have to educate our sons, not to control our daughters' thoughts to don't do that, don't do this. And so, the men, நான் வந்து ஒரு நியூஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து ரீல்ஸில் தான் பார்த்தது லைக் வந்து அனிமல்ஸை வந்து லைக் ஹீ இஸ் அப்யூசிங் ஒரு மென். ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனைனா ஒரு பொண்ணு அப்படின்றது இங்கே வந்து பிரச்சனை கிடையாது. லைக் இஸ் தாட்ஸ் ஆர் த இன்டென்ஷன், அவங்க என்ன இன்டென்ஷன் தான் இங்கே வந்து ப்ராப்ளமே. ஸோ அதை வந்து அவங்க மாற்றினாங்கன்னா, ஸோ அது வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு பேரண்ட்டோட பிஹேவியர். ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்ரைம் அது நடக்குதுனாலே ஒரு பேரண்ட் வந்து அவங்க பண்ண வேண்டிய கடமையை ஒழுங்காக பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னாலே அங்கே வந்து ஒரு க்ரைம் நடக்க போகுது. அது வந்து ஒரு தெஃப்ட்லேருந்து ஒரு மர்டர் வரைக்கும் கமிட் ஆகிறது வந்து அந்த பேரண்ட்டு தான். இந்த என் பொண்ணு வந்து தப்பு பண்ணா, என் பையன் தப்பு பண்ணா அப்படின்னா அந்த பேரண்ட் தான் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஜுகேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வந்து அங்கே நடந்திருக்காது அந்த தப்பு. ஸோ அவங்க அங்கே பண்ணுறதை வந்து விட்டுட்டாங்க, அவங்களோட கடமையை பண்ணுறதை விட்டுட்டாங்க, அதனால அங்கே வந்து ஒரு தப்பு நடந்துட்டு. ஸோ வந்து ஒரு பேரண்ட் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு சன்னை வந்து இந்த மாதிரி வந்து அம்மாவும் மாதிரி தாம்மா அவங்க பொண்ணுங்களும், ஸோ அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து வளர்த்துருக்கணும். வந்து அப்படி பண்ணியிருந்தா வந்து மேபி ஒரு பாதி கேசஸ் வந்து இங்கே நடக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ அது பியாண்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லி வளர்த்தும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சொசைட்டி வந்து அவங்கள வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அதனால அவங்க வந்து தாட்ஸ் மாறினாங்கன்னா வந்து அது அவங்களோட ப்ராப்ளம் தான். லைக் மென்டலி அது வந்து நம்ம
சொல்ல முடியாது. And okay, so conclude this parental control or nurturing the kids, correct? It will be good. Fine. Okay, so think about. Thank you. Thank you. Okay. Chillama. வந்துட்டாங்களா? So okay, so now we are time is for a winding session. The principal, yeah. We can open up the floor for the questions if they have any questions. இல்ல வேணாங்கறாங்க. So we appreciate the certificate to that. Can you just say or any conclusions for this one? For this entire thing? Yeah. So now I request Professor Ruan to conclude this session from the students. Definitely we appreciate the ideas from your side, from both sides, and a very interesting thing we learned from your side. It will be helpful for the future. We are giving the solution for the problems, definitely. So Professor Ruan, please give some advice and solutions, and encourage students to come out to give the solutions for the upcoming days. I have to thank you all for being absolutely amazing. As you can see from this process, it's not without pain. The process is difficult. It's easy. It is actually the simplest thing in the world, but it is difficult. The reason it is difficult is because we as human beings have a desire to hold on to what we know and what we believe. And we don't want to hear other people. Simple as that. We have to let go. In order for us to move forward, in order for the problems of misogyny, child marriage, all the things we've spoken about. And as I say, in the United Kingdom, if I was doing this, people would talk about stolen pedal cycles, or milk bottle thefts, or minor thefts. So I'm so impressed that you didn't steal, it wasn't a pedal cycle you wanted to deal with, you want to deal with that one up there. That is so impressive, it is unbelievable. I am so proud of all of you. And that's why I've got such hope for you. I really, really do. But it's about going back to the traditions of Tamil Nadu as well. The historical traditions were around restorative principles. They were about communities coming together and listening to both the victim and the offender in order to reach a vision that actually society benefited from. It can be a painful experience, as you've just seen. And yes, it can be, but we need to get through it. The point is, if we acknowledge, once we've acknowledged the problem, it's very easy for us to get to that solution. But we have to show respect that there is a problem first. And when we're actually speaking, when someone is speaking on these sorts of issues, what we have to also do, we can ask clarifying questions, but we do not challenge the essence of them. Does that make sense? Yes. Okay, so we don't challenge them as a person. We can clarify what they've said, but we don't challenge them personally, because it's the words we want to work on. Okay? It's words that cause damage between us. It isn't us individually. Okay? The misunderstanding of the words then leads to the punch. If we can actually not misunderstand, there is no punch. Simple as that. So it's about communication. But you've done fantastically. Now, your academic staff, your teaching staff will carry this process through, and no doubt will be asking you, what is a solution to that problem moving forward? And that's a really good thing to do. So this is a process you're going to get used to doing. Now, if you acquire these skills, think how useful they will be later on. Certainly in the criminal justice system, actually in any form of life, they are so useful. Because if we can get to that solution earlier on and understanding what people are saying, there is less tension between us. But I do go back to the guys on this side of the room. Okay? I understand. But we've got to change society. We really seriously have to change society. And
When it comes to gender issues, etc., the problems are ours. It's not the sisters' problem, it's our problem. We've got to get over that one, okay? But you will get over it. You will get over it. Okay. So, does anyone have any questions, quick questions about the process? It's not an easy process, is it? It is. It's easy for me to say it's easy, and it is easy to do, but the problem is we hold on to all the things that we need to let go of. So, has anyone got any questions? Fire away. We will speak afterwards. Okay. So your principals arrive. So Thank you. actually went very well. Yeah. Fantastic. I think they are specified about themselves. The guys should be. The guys, yeah. They should be petrified. Because they would just be misogynistic. No, it's cultural things. It's very ingrained in the society that they think it's okay. They think it's okay. I think you'll find your students have had a very Esteemed Principal Dr. Bhanumati, Vice Principal Dr. Arunachalarajan, and Honorable Dignitaries Dr. Shanmugasundaram and Co-Chairperson Jafrin Saji. And also I welcome Dr. Ruvan Uduvarek Pereira and Dr. Maniganda Soundararajan. A warm good afternoon to you all. It's been an year since we organized an international seminar in the Department of Criminology. So it's an immense pleasure and privilege for us to welcome you all to this gracious event. Coming together is beginning. Keeping together is a progress. And working together is a success. So let's work together to make this event great once again. Chairperson Dr. G. Shanmugasundaram and Co-Chairperson Mr. Jeffrey Shaji as a token of appreciation for their valuable contributions.
Good afternoon, everyone. As we come to the conclusion of this insightful and enriching conference, it is my honor to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I extend our deepest gratitude to our esteemed chief guest, Professor Ruvan Udvaraj Pereira and Dr. Manikandan Soundarajan, for your inspiring keynote address. Your valuable insights have significantly contributed to the success of these events. I also extend my thanks to Chairperson Dr. G. Shanmugasundaram and the Co-Chairperson Mr. Jafrin Shaji. Your presentation and discussion have been incredibly perspectives and ideas. To our dedicated organizing committee and volunteers, thank you for the tireless efforts and meticulous planning. Your hard work behind the scenes has ensured the smooth execution of this conference. We also extend our appreciation to our sponsors and partners. A special thanks to our participants and attendees for your active engagement and enthusiasm. Lastly, I would like to thank the venue staff for their excellent service and hospitality. You have made this conference memorable and impactful experience. Have a great evening. Thank you. On behalf of the Department of Criminology and the organizing team, I extend heartfelt thanks to our respected chairperson, co-chairperson, distinguished speakers, faculty, and all participants for making the session a meaningful academic experience. I now request everyone to kindly raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दब शुभ नामे जाहे दब शुभ आशीष माहे गाहे दब सय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे